siirtymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Mission valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty, ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä. Vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä, ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen, kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomi on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa, ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikla 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen, ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäisiksi NATOn kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne, ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin NATOn turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi, ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten me voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon. No, samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi, ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin, ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille, ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta.
mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen, ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja ylittäviä käytänteitä. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa. Okei, eli nyt mä voin sen sitten tehdä. Nyt se menee sinne piiloon. Joo. Ja kaikki on ihan huolta. Joo. Vähän voi nostaa mutta mikkiä. Ei mitään. Joo, sitten voi vaikka ettei ole yllättäen keskitaiten nousee silmän korkeudessa. Joo. Kovasti sitä yrittää. Ei varmaan tarvitse, että halua pitää näitä keltaisia asioita kaupassa. Niin joo, okei. Mitäs nyt tehdään? Aina nyt se on se on nyt sitten. Ai niin, siinä on tollanen. Joo, täytyy ottaa, kun jos viesti tukee, kun saa just sen. Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa, ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Mission valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2000 kaupungin toiminnassa. No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat, ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja.
Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No tässähän on paljon muutosta jo tehty ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä. Vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomihan on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikla 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Sä, Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäiseksi NATOn kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin NATOn turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon. No, samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen. Ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja ylittäviä käytänteitä. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa. Ei nyt sentään. Sitä koko ajan nousee ja nousee. Ei.
sen voi konkreettisesti. Oikein hyvä. A very good morning to all of you, dear friends of EU Questions. It is very nice to see you all here present in this room, and of course a warm welcome to all of you who follow this online on the stream. And here in the Turku European Forum discussion, we will be talking about competitiveness in Europe and about sustainable economy. And if some of you feel that these are far-fetched topics, I can assure you that this is, at the end of the day, a question of our lives and our everyday lives. How our companies will succeed, do we have good jobs? And that is, at the end of the day, the big question here. My name is Kirsi Heikkeil. As from background, I'm a journalist, and currently I work with questions related to society at Milton. And this is organized by SAK, the Central Organization of Finnish Trade Unions, and by Akava and SEDK, all Finnish confederations. And the individuals here on the stage represent a huge number of Finnish wage earners. I calculate that the total number of your members is 1.8 million Finns. And EK, Confederation of Finnish Industries, you have 15,000 companies as your members. So on this stage, I would say there's a lot of weight on the
stage, so to say. You can nod your head if you agree with that. You're a bit prudent here. But I can't even calculate how many Europeans one commissioner represents. But Jutta Urpilainen, you are the commissioner from Finland, and you are in charge of international partnerships in the European Commission. Well, welcome to you. Thank you. I need to ask you first. As I see you, I'm sure many people think that that's quite of a term you have had so far, and of course it continues, and whatever is coming up. But only 3 months as you started at the European Commission, there was the COVID-19 pandemic, and over 2 million Europeans died because of that. And then the war in Ukraine and all of those consequences. So Jutta, perhaps in a few words, could you please describe what type has it been to watch all this from the core of the European Union? Well, I could say that I could never guess, as I took this job, what the future will bring. It has been so different. But at the same time, even though we have been living through crises and the European Commission as an organization also changed at the very beginning of the COVID-19 pandemic into a crisis organization. We had our daily crisis meetings. Von der Leyen led that, and it was really on the heart of things. But it has been important to me to be alongside, being determined and take forward also the political priorities that Commissioner's head von der Leyen said at the very beginning when she published the program. So this all explains very well Europe, that we hadn't been paralyzed. We were, yes, surprised by many crises, and yet, as an organization, as a community, we are resistant. As for crisis, we did not paralyze. We were able to solve crises, act, and at the same time take forward green transition, digital transition. Take that forward. And my personal, very sincere experience is that Europe, after this crisis, will become stronger than it was before this commission started its work and when we knew nothing about pandemic or the war in Ukraine. Is there one particular moment that you will remember forever? Phone call in the morning? There are many moments, but perhaps one of them is certainly Christmas Eve, when we finally had for Brexit an outcome after negotiations the 24th of December. Meaning for me, I'm with my children waiting for Santa Claus. Then the Secretary of the Commission calls me. Then now we have to have a meeting and you need to participate in the meeting. So if you think Brexit, that was implemented throughout these years, and then alongside with other crises, indeed, many very memorable moments have been there. And then afterwards, I can recall all those moments. In these discussions, you shall be telling us about teachings and observations that you've had, and also perhaps give some hints and tips to us about sustainable economy. What are the questions that we all reflect on? But let's see who are here present also. Juri Häkämies, CEO of Confederation of Finnish Industries, EK. And as you're all here together, everything is interrelated, and also work peace has to do with the economy. Let's have one question on the current topic. This autumn, labour market situation. If you allow, could you please start? There's a threat of strikes and other work conflicts perhaps coming up, and negotiations are underway. So what type of audience heading for you? If you think of the labour market reform, that is a major part of the governmental program. It is a reform, but there is an impact on the industries and the employment. And therefore, the government is proceeding with quite rapid schedule. And this autumn, as you said, certainly some of the big questions will be dealt with. In particular, housing allowance and unemployment benefits. That's a legislation that you need to give to the Finnish Parliament this autumn if they need to be adopted later. So you can deduce from that October, November would be for the labour markets quite of an electric, tense period. But how tense? That, of course, it will be decided by these ladies and gentlemen or their unions. And this is a bit tricky position for the companies. If I think of the political sort of expressions and expression opinion, because it is about the politics and the governmental program, but the invoices are paid by the companies. So therefore, I do hope that there will not be a huge crash.
Okay, and Jarkko Erola, chair of SAK, Central Organization of Finnish Trade Unions. So you have also said that you will negotiate. But Mr. Satonen said yesterday that there is a seminar and you try to solve things. So what about how to avoid that crash? Well, perhaps first I need to say what Juri said, that the companies are the not guilty party to this. Well, not entirely. I think EK has been writing very much the governmental program that is now implemented. So therefore, you can't really say what you just said. And as we think of Europe, with this European event, you could see, are we now taking more European labor movement path right now? It means that perhaps there are different types of demonstrations and by streets that we need to be seeking solutions. Of course, we don't desire that to be the development, no, but we have been very concerned that employees, wage earners' voice was not heard in the governmental program. It has not been the tripartite work groups either, who just launched their work. So therefore, we are now more ready and prepared, and we collect people together, and we will, of course, see the content of the governmental program. But it has been great tradition in Finland that we do discuss things, and people don't fight topics. We disagree perhaps on topics, and it is good to see that Mr. Labour Satonen will also collect his groups around him to tell other people how things are and get a balance, try to strike a balance how they form the governmental program. There have been conflicting messages, I think. Well, there's this one point, but they say that there are margins here and we can negotiate, but on what? That remains to be seen. Well, one interesting point is to hear the whole setup, and we will talk about competitiveness, but Akava's chair, Confederation Union of Professional Marginal Staff in Finland, you were elected as the chair last November, and the last time in central organization a female hold that chair 30 years ago. You're the second in the history of Finland. And Jutta Urtelainen, by the way, you're the very first female commissioner of Finland, I mean. These are very important milestones. But for Akava, it has been said that people are very concerned. This is a serious situation. So in a nutshell, could you perhaps summarize what type of a situation do we have in the labour markets in Finland? Thank you, and good morning to all of you. Indeed, we at Akava have exceptionally serious discussions going on concerning this government, and the reason for this seriousness is related to this governmental program, because work-life related reforms are mentioned there, and they threaten to take like 30 years back in time, or even further back in time into history. And the Finnish wage earners who are skilled persons, and I'm not talking about only members of Akava, I'm talking in general of all Finnish employees, they are up to date. They earn to be treated at their workplaces. That is something that enhances the well-being at workplaces and their productivity as well. And now it looks to us that we are looking into a gap, and in the bottom of the gap you have the work life where there's dictation policy that is threatening to take more and more place. But you don't have to jump into the gap. And I do hope that when we speak, we have started now to see more and more discussions that we might have a look at things together. And if we find together good options, we can implement them. So I do wish that these are something that are valid points, and we have a real chance to change the direction, not to go to the bottom of the gap, but to stay on top of the hill, rather. And welcome to a discussion from SCDK, Finnish Confederation of Professionals, Chair Antti Palola. And you have been saying that negotiation with the government and the employer side are not genuine, real discussions. And what Maria said, I think there's a lack of trust, isn't there? How do you go back to the trust? Of course, you need to go perhaps have a further perspective at long term. And it's easy to quote one Chinese leader when asked, what do you think, what is the impact of the French Revolution? And that person said, it's far too early to evaluate. And that is true for confidence and trust as well. You need to have a long perspective. And in Finland, we've had parties who are able to collaborate, find solutions, and there has been high level of trust between the parties. And the whole development has been predictable in the society, and this is a stable society. And now with this current government, the program
maybe has a difference compared to many other governments' programs, that early on they set objectives and then they gave to the parties the opportunity to negotiate. And as I now read the governmental program, there are not only objectives set, but clearly they say the means, the ways to be used. And here I referred to what Jarkko Eloranta said, that they have written down what is the backbone, what is the setup, and therefore sort of a genuine setup for negotiations is questionable. Quite serious tone of voices I hear, and the situation indeed is tense. Perhaps this discussion takes place elsewhere in Europe as well. But let's perhaps now leave those questions related to labour markets, and let's now move on to competitiveness of Europe, even though, as I said, everything is interlinked in economy. Our objective is to establish here how we are able to increase and improve competitiveness and sustainable economy and also create good jobs in Finland. And usually we start by the threats, and believe me or not, we will be talking about threats as well. But first, some good news, just to change things a bit. Jutta Urpilainen, what are the good news that you've seen in Europe? What has Europe done? Could you just name 2-3 examples, please? I would say that in the opening I already referred to the point that the Chair of the Commission, von der Leyen, said in her program as the objective of having green transition in place. So by 2050, Europe will be the first carbon neutral continent in the world. We shall prove and show leadership in the climate change combat, and for us, Green Deal and that program is a growth program. We want to connect ecologically sustainable future to economically sustainable future. And I think these are the two elements that meet. And if you further think the very concrete proposals for legislation that we have drafted throughout the past 4 years, and we've been very determined to go into this direction. One is the digital transition, how we shall use technology. We have huge amounts of opportunities related to that. But at the same time, what type of regulation is needed in order to make sure that that path in the future will be sustainable? I can give you one example. For all of us, there's a huge amount of data from social media on our consumer behavior and how that data is allowed to be used by technology companies. What type of restrictions will be set on them? What are our rights as consumers, individual citizens, to know about that data they have collected and how they use it? And I would say that these big political objectives, which in the long term will lead to competitiveness of Europe and making us the leader of all continents in the world. So yes, we have been determined, taking steps to that direction. We have drafted proposals for legislation, and we need to continue. This is a marathon. We just took the first sprint here. Anyone else? Do you want to add something positive, a surprise that is a positive one? Good point is that Europe and United States have found each other in a much more effective way than at some point previously. The war in Ukraine has brought these two areas together. During the previous president in the US, we have learned of things that we've now been able to discuss and promote. And then if we link that to the trade policy picture, which is a very challenging picture with China also as a very active actor. So we need to look after the European companies and their opportunities elsewhere in the world. So this crisis has this type of positive aspect to it, that the cooperation between Europe and the United States has improved and tightened. So in the security policy, we have come closer together, and that is also reflected on the economy and trade policies. Exactly. Okay, Maria, one more positive point. Thank you. I can only agree on what Commissioner Urpilainen said, that the Green Deal is actually a growth program. That is exactly how it is. But a few further points that I would like to highlight. Unemployment in the EU area has been on a lowest level for a long time. I think around 6%, if I remember correctly. That is wonderful. Another great point is that in this month, the Commission has published a innovation capability
comparison report, and although Europe is behind the US, we are in front of China and Japan in competitiveness, and the Nordic countries especially in a good position. So these are great news. We have limitless opportunities. We just have to use them. It's so nice to listen to these positive points. Antti, go ahead. Please continue. Well, Europe as an area, in world trade, our share is about 27%. So EU about 15%, so there are big countries there. So we are big in the global playing field. As a second point regarding EU, I would like to mention that this unfortunate war of aggression by Russia to Ukraine, what came after that, it has brought us closer together, and it has our fear of being too dependent on Russia for energy has proven to be not true. And this has had an impact, has impacted us in a way that we have adopted non-fossil fuels much faster than we otherwise would have done, and this is something truly positive. Okay, then let's move on to challenges and what could our solutions look like, and what should Finland do in order to solve these challenges. And I would like to remind you that we have a message wall that you can use online. We can share the address here on the screen that you can then use to send messages to us. So also those of you following online can participate by asking questions. Jarkko, would you like to start? There are some dark clouds on the sky. Where would you like to start? Well, the list is long. Europe-US connection has been strengthened, but we have to keep in mind the situation in China. It's very interesting, and there is a dependency in Europe on China as well. And these discussions are ongoing how to decrease that dependency. That's going to be a long process. It's not just 1 or 2 years. It's going to be decades. And then Finland, as a small country within the EU, if we have to select our sides more so than before, of course, it's clear which side we stand on, but in the short term, it's going to cause a lot of problems for the Finnish companies. And like Maria said, in innovation ability, we are strong. But looking at Europe's economical development compared to the US, we are lagging behind. So we have the potential, but how are we able to benefit from it? There's a lot of work to be done there. And Jutta mentioned Green Deal being both an ecological program as a trade or economic program. It should also be a social program because the unity in Europe is born out of the fact that citizens understand and receive benefits from us working together. That should be also seen as a social development. Jyri Häkämies, every day we see news on how the economy is doing worse and worse. And yesterday we heard news from Germany. They are slowing down over there as well. What do you see as dark topics hanging over Europe at the moment? Well, these news lately have been quite negative, but the prognosis is it's about 6 to 9 months ahead. So the winter is going to be difficult, and there will be bankruptcies this coming winter. And consumers' faith in consumption behavior has weakened. So the next few months will be challenging, but hopefully after that, the situation will take a turn for the better. What is good in our case, thinking about the energy crisis in Germany, the situation is really dire. They built their own industries, and there was a dependency on Russian energy, and now this state aid that they are using, it's a schizophrenic situation in Finland because we're against these German aids. But on the other hand, it's important for us as well that Germany is able to recover. Jutta mentioned data, and you spoke about restricting it. This is kind of a permanent challenge. Somebody talks about restricting, and another person talks about opportunities. We are behind the United States in many sectors and many areas. In healthcare, for example, opening up that data in the productivity of healthcare is essential.
but our legislation is tighter than GDPR. So it's not an easy equation, but we should be able to find those restrictions that create trust for the citizens, but also be able to benefit from those opportunities that really boost Finnish companies' competitiveness in regards to data. Jutta? I understand that very well. I remember when I was a Minister of Finance and I was involved in opening up these databases so that when you open it up, it gives opportunities for companies to create new business. So you have to have a balance between rights and you have to open up things, but you need certain restrictions to keep security on the right level for the citizens. Regarding the challenges, well, first of all, I want to say that we have managed very, very well. Thinking about all those threats that we were facing, the risks, looking at the economy as COVID hit, we have done right kind of solutions and decisions in Europe on the European level. There were many difficult decisions that we had to do, and thank you to all the central organizations in Finland that we were able to take those decisions. The signal that we sent to the markets with those decisions was really important. Antti talked so well about the energy situation and decreasing our dependency on Russia. A huge number of renewable energy investments have been made. Energy efficiency has increased by 20%. So we have been able to do investments and at the same time also look after our economy. But there are threats. That is true. You're probably one of the best informed Finns when it comes to the EU. So what for you personally or at the Commission is the main risk or concern that you have regarding economy? Well, that is linked to the United States. I agree that United States is an extremely important partner to us and our cooperation has tightened through the war in Ukraine. But at the same time, the US is also a competitor to us in economy. If we look at this Inflation Reduction Act, that IRA, that USA is trying to support their own industries and trying to get investments going. So as such, this goal is great. We also want to support the US going through green transition. But the means that they do that by, it's a very fundamental concern for us. How do we make sure that companies keep investing in Europe? How do we make the companies stay here? During my summer holiday, I went around Finland a lot. I was just in Vaasa and in Kokkola. And over there are a lot of plans being made regarding investments in different industrial sectors. So this is real life. How do we make international companies invest in Finland instead of using these easy incentives and move to the US? So we have a lot of different perspectives when we talk about competitiveness. We have environment, we have expertise and knowledge and know-how. But the big question is that we're talking about huge global scale, geopolitics. How do we ensure the attractiveness on Europe as an investment target? So internal markets and state aids have already been mentioned. You can continue on those topics or something else if you so wish. Maria, go ahead. Well, one thing that has not really been mentioned yet, as we have heard about trade policies and the economy, and that is that in general in European countries as well as in Finland, polarization has increased. In the background, for sure, there are economical reasons, but it is also a phenomenon that is very present in this time. We see everywhere around us that polarization has increased in just the normal public discussion. The equality report of the government, it stated that racism is threatening the society. Polarization is a threat to a welfare state. It's a threat in Europe, and this is a really important question that we need to tackle. Then I go back to the challenges in economies.
going back to the situation in US. We are losing some opportunities because we haven't managed to sign a trade agreement. EU is lagging behind when other countries are in the forefront realizing and implementing projects that we cannot have access to here in Europe. It's a challenge. It's wonderful that we have green transition, we have renewable energy and the technological development. But what about people? Where do we find people who have the right type of expertise and skills? This is a big question, and we need to talk about the solutions. Yes, you will have the opportunity to do that. But further about challenges. 3 points that haven't been very fashionable lately, but perhaps moving forward they will be. The first one. The growth of global protectionism is an extremely negative point for Europe. It has been said here already, the USA is protecting its own industries, and what about China and so on. This has a huge impact on everything. Europe and Finland, in our context, Finland is a small, open, export-dependent economy. And there was a reference made to the regulation in the internal markets, state aid that Finland cannot use. We cannot afford it. I was hearing about from Germany how Schulz over there was saying that they are making huge concessions so that companies would do better in the competition. This is a challenge, and it's sort of a step backwards for us. So somehow the playing field should be level, but this is not the case, and the big ones are stronger. As a consequence, if Finland fails to succeed, that's going to have dire consequences to us. If our companies cannot make it in this competition, they are left in the sidelines, that means automatically big steps backward economically and a very increased unemployment, unfortunately. Does anybody want to comment on this, how Finland is in certain areas not as strong as Germany, for example? Right, this has been one of the most difficult discussions to have inside the Commission. What is the right balance? In a way, we understand that both COVID pandemic and Russia's attack on Ukraine and certain ripple effects from that in the economy and employment requires us to loosen the state aid regulation. But this should be a temporary situation. We cannot loosen that regulation on state aid permanently. We need to be looking when to return to the normal. And how, in general, do we want to look after the level playing field and develop the internal markets further? We need to ensure that all member countries, 27, succeed and do well, not just the big ones. This is a big discussion which is linked to protectionism and how to reply to what the US is doing. And it's also linked to the consideration of should we look at Europe level solutions like certain funds. But I know there's a lot of criticism towards that as well. So, but should we have a European tool which would ensure that all European member countries are able to do important investments? So, as a small member country, Finland, we are concerned about the growing state aids, and that is understandable. We should be concerned. But at the same time, we need to be looking for the solutions, how to ensure a even and balanced development in Europe, because we need to be strong as one entity. These looser regulation on state aid, they are in force until end of 2024, and that is going to be one of our main lobbying areas. We want to be returning to the normal, so to speak. That's going to be difficult, but we need partners in it. This autonomy, internal autonomy,
it was something we thought in Finland, something from France, and I believe it's still going to have a central role in the next Commission's program. And we need to be introducing Finnish interests into that program. For example, green transition, energy sources, mining, some other topics as well. And accessibility in Finland. Border to Russia is closed. We are in the periphery even more so than before. So as Finland, we need to be introducing Finnish strengths to the competitiveness of Europe. Yes, it looks concerning if internal markets start collapsing what is left of the EU, but I'm sure we're not going to go that far. What Jutta said, this is a very difficult political dilemma. This discussion in Finland, we know as a small country, we can make it in a competition between other countries one-on-one, but on a European level, it can be challenging. My idea is that the only opportunity for a small country to manage is that we have strong European institutions and strong European regulation and common tools. But how to make that possible politically is a different question, and there's a lot of work for Finnish politicians as well as our citizens. Okay. Good, wise thoughts and ideas regarding the concerns and risks, but we need solutions. And because we have 5 smart people here on the stage, I would like to ask each one of you to share with us what you feel is the 1 or max 2 important things that are included in the next Commission's program, something that will improve or solve those challenges that have been described previously. And each one of you gets just 1 minute to reply to this question, because we still have more to discuss after that. Where do we want to start? Yuri, go ahead. Right, I think multiple times we've been talking about green transition, so more speed to green transition. There are many approaches to it, but it's important to remember that the other side of the coin is digitalization to green transition. Quite often you do things like energy efficiency or energy production or productivity-related things. Concrete example, Jutta mentioned energy savings, and the Finns did not, majority including me, we did not know what kind of electricity deal we had before the crisis hit us. And then we started following daily the market price of electricity, and therefore it had to do with our savings. We saved 10%. But all in all, green transition needs to be speeded up. And there are challenges, protectionism in the USA and other things, but this, I would say, is the big turn in economy. And another point where you need to find solution is related to Jukka's portfolio, and that's aging. Aging population and migration in Europe. That is a very tricky political question to find a solution to, but I'm sure next Commission will take that on its table. Thank you. Just 1 minute. Very good. Thank you for that. Keeping the schedule. What about SAK? What about the future Commission's program? I would say the starting point is, well, what is the philosophy they build it on? Will it be high road, that we have the skills, we have the investments, and we have growth perspectives, or will we go back to the austerity programs and thus try to seek solutions on that basis? If we want to have a European unity and keep that up and also have trust by the citizens, we need to choose high road. But I have seen concerning examples, nationally speaking and elsewhere, of politics that you quite easily go back to austerity programs. And we have rough scars of that in Europe. And in particular for employees and wage earners, they consider that to be a high risk. I would say keep that in mind. And as for competitiveness, talk about it, but alongside, please remember social Europe and building that. Thank you. Jutta, you can now take the floor from your own perspective. And let's perhaps say that you're not a commissioner. Let's play like this. You're not a commissioner. So human person, Jutta, please, what do you say? I do agree with Juri and Jarkko both that green transition, digitalization, but also social Europe. All of that. The existence of Europe is based on the fact that people feel that it is beneficial for them. And that's the legitimate basis. You need to earn that every day.
And therefore, I do agree with you, Jarkko. Indeed, it is all about people's lives, concrete matters that affect that is through social Europe. But if you ask for one thing from me, I would say what I would like to see in the program, and I believe will be there, is a strong international global EU. And that is also related to the strategic autonomy. Europe must reinforce its own resilience. We have to be more resilient towards crisis, and that is linked to economic safety, but also, security and new partnerships, internationally speaking, like critical raw materials. One example, we need that in Finland in order to implement green transition, and we just can't be so dependent on China as we are today. We have dependencies, which is unhealthy dependencies. We have to reduce their number and find new partnerships, and we need international collaboration for that. We need global south. We need partnerships to Latin America, to Africa, and in my own work I do these partnerships myself. So I believe that in this current geopolitical competition, globally strong international Europe will be the interest of Finland as well. Thank you. And then Akava, what do we want to see there in the next program? Not to repeat others, I need to pick something else compared to what others said. Well, first of all, I think we need to make sure that European people are skilled, and we have skilled people coming into Europe. And as you think of R&D and research information and all that, we need to have inputs into research. I'm happy that in the Finnish governmental program you do see some points on that, and one can deduce that Finland will be promoting this in Europe as well, so more inputs into research. And I think we are quite far of the 4% of GDP in many European countries, which seems to be the direction, and also Finland is heading to that. And that is good news. But we do need a lot of inputs here, and this is a way for us to make sure that we have slightly better skills than others. It all starts from people, and then we will come to the social pillar and those questions. It is extremely important to say that as we have different expertise and that kind of work is growing all the time, that requires EU regulation to be reformed. We need European Commission initiative on psychosocial load, how to manage that. We need things on targeting. We need to have free movement related questions and something if there are competition restricting contracts. We all need initiatives on that. A long list of things. And what about SDK? I don't want to be boring. I want to be boring and concise, because I would say the very important thing is the internal markets reinforcement. We need to create fair conditions to operate and fair rules in place. Think of the USA. Next elections, presidential elections there, we might have a quite different USA in the future. And on the other hand, I do think that we need to also supplement the labour legislation and reinforce the social pillar that my colleagues already brought up. At the same time, I would talk about platform economy. This is a major thing. So regulations and directives on platform economy and artificial intelligence that will certainly have more and more impact on our lives and work. Perhaps good to continue on that, as you have heard all the lists now and thinking from your own perspective. Aren't they all clearly related to competitiveness and sustainable economy? Whether they will be hard to get everything included? Well, these are very European questions. These relate to all of us. I can't really say how difficult it is to get them in, but I presume they will be coming up. But how they will be implemented, that is the big question. It is great to write down things, all kinds of nice guidelines, but what about the implementation in practice? That is the huge question. And I'm sure that there will be different NGOs and labour market parties who have different views on that. Jutta, what is your best advice? Actually, well, this morning when I spoke, I raised a point, and I actually sent a message to Prime Minister Orpo already on this. It shouldn't be in Finland now the time for a national seminar on will related to Europe, where the Prime Minister would invite different political groups, but also social partners, NGOs, regional authorities, to reflect together what will Finland want to have in the next Commission's program.
Because if you think of also based on my own experience, it feels that people are torn to different oppositions, and so it would be good to now take EU as a common ground, find common nominators that way, and do some lobbying for the next program of the European Commission. At the same time, also relaunch the discussions in Finland, because next June we will have the European Parliament elections, and the interest, of course, is the people will vote in those elections. I remember Prime Minister Vanhanen, I think it is 2010, he organized a seminar like that. I was opposition leader myself at the time. Great discussion at Finlandia Hall way back in time. So that discussion could take place in Turku or elsewhere in Finland, but just this idea that we should have different parties together talking about the future of Europe, and I would say the European Commission and also great representation of Finland there will support that. Okay, more seminars coming up. And Turku, being a European city, could be a great place for that. Yes, exactly. You're nodding heads there. Anything else? If you think of any other good advice, should everything be notified and written down? Who has the responsibility for that? That these things are being lobbied and you have a say and impact once you, of course, find the voice of Finland. Everybody should be active. That is the way to go. If you think of last Commission's program, von der Leyen's political program, how that was created, of course, there was the officials who did that, and interest groups as well, had they say, but also the role of the Parliament was important. Therefore, the composition of the future Parliament is important. You all know for the chair of the Commission to get the majority of Parliament, she had to negotiate a lot towards the European Parliament. And therefore, I would say for Finland, this is a collective effort now. You can't just rely that the Prime Minister alone will do or state civil servants will do. No, we need all of us to make sure that the objectives are visible in the next program. Go ahead, please. If I think from the perspective of different organizations, what are the channels you use? Every organization have their own, but if you think of the labor movement, we have Nordic cooperation in place. We have European, the different ETUC and Fin unions. It's a joint office we have in Brussels. And we have a lot and sort of a joint social partner related objectives that we can take forward together. I fully agree with that, yes, with the earlier speakers. This is a small country. The better we can have our say, the more uniformed we are and harmonized on the questions, and using multiple channels for a common message towards Europe. And I see we're running out of time, but there's one important point that I wanted to make. It was touched upon, but EU is a value community. And at Akaba, this is very, very important to us to think Europe as a community of values and rule of law being the principle. And what does it mean today? We ourselves making sure that we have rule of law in place? That's one question. We need to make sure that we have the right criterion for the rule of law, and it's arts, science, and research, and freedom of that. Mario, you said about polarization earlier. What do you think about that? No matter what you do in order to have competitiveness, but if people are not involved, or majority is not involved, so it doesn't really help, does it? Right. So, I mean, the society being sort of going to the same direction, and also Europe going to the same direction is an important thing. We've seen external threats, and we can only manage when we are speaking with one voice. Well, you can't drop and give everything to competitiveness. You need to have it, but at the same time, on the other side, yes, we need economy. That is the starting point. But something that has not yet been mentioned in the discussions, and I don't know if it is appropriate, but populism is a challenge. It's so difficult to things, and they give simple solutions to those questions. So populism really shakes governments here and there, and so forth. So I would say that as well, one challenge for Finland as well. It is time to thank you. Thank you, participants. Ramkas, EK, SK, Commissioner Jutta Urpilainen, and Chair Mari Löfgren, and Chair Antti Palola. And I would like to propose big applause for all of them. Ja kiitos. And thank you, of course, those who followed this online. Have a nice day. No niin.
Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa, ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Missioon valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty, ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä. Vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä, ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen, kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomi on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikkel 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäisiksi NATOn kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin NATOn turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten me voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon.
No samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen, ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja ylittäviä käytänteitä. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa.
Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa, ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Mission valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty, ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä, vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä, ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen, kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomi on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikla 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Sä, Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäiseksi Naton kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin Naton turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon. No, samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi.
ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen, ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja ylittäviä käytänteitä. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa.
Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa, ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Missio valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty, ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä, vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä, ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen, kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomi on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikla 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Sä, Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäiseksi Naton kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin Naton turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten me voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon. No, samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi.
ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen, ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja ylittäviä käytänteitä. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa.
Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa, ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Missio valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty, ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä, vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä, ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen, kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomihan on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikla 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Sä, Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäiseksi Naton kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin Naton turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten me voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisilla olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon. No, samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi.
ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen. Ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa. Niin, sit sä tietysti valkkaat sen tuon sun viimeisimmän. Ja sit kun sä recallaat sen, niin valkkaat sä näitä sinne, niin se on eri asia. Todennäköisesti sä et välttämättä halua vaihtaa niitä kanavanimiä. Mutta silleen se, että on mahdollista luoda
Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa, ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Mission valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty, ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä, vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä, ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen, kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomi on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikla 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäiseksi NATOn kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin NATOn turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjens, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, monen. Hei. Tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. Rätiseekö tää mitenkään? No, tää vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi. Haloo. Digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten me voidaan taata eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon. No, samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi.
ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Jos me halutaan olla
Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa, ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Mission valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty, ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä, vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä, ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen, kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomihan on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikkel 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Sä, Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäisiksi NATOn kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin NATOn turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten me voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon.
No samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen. Ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja ylittäviä käytänteitä. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa.
Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa, ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Mission valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty, ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä. Vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä, ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen, kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Että mistä ne vedettiin. Suomi on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikkel 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Sä, Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäiseksi NATOn kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin NATOn turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten me voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon.
No samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen, ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja ylittäviä käytänteitä. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa. heijastetaan.
Very good afternoon, dear friends of EU Matters. It's very nice to see all of you here at the venue, and I would like to welcome all of you to this discussion, also everybody following the event online. This discussion is also very, very topical and very central, very essential for Finland. We talk today about the EU, the forest and bioeconomy. We have heard several times already that the green transition and strengthening Europe's competitiveness are currently the major questions in Europe. Clean energy has been one key topic, and a second key topic has been how to replace fossil-based raw materials. The world is hungry for sustainable solutions, and anyone who's able to develop such solutions will be in a very good position in the global competition. And this is what we will talk about, how to include bio-based materials produced from raw wood material, such as textiles, plastics, or, for example, battery materials should be developed in Europe. And what does Finland have to do, and how should we promote Finland's interest in order to have bioeconomy included in the Commission's next program? My name is Kirsi Häikkel. My background is in news and current topics journalism, and currently I deal with societal issues and topics at Milton. With us today we have a wonderful, knowledgeable panelists. First of all, Elsi Katainen, member of the European Parliament. Welcome. Thank you. You have a long background as a member of Parliament, European Parliament. Now you're a member. Have been a member at the Grand Committee, now at the Agricultural Committee at the EU level. Just one topical question to you at this point. When the Parliament soon gets back to work for its last autumn period before the elections, it's often said that the Parliament in such a time and place is sort of doesn't have as many tools to work with. What do you say about that? Well, of course, the elections nearing, coming up, starts to sort of be visible in everything. But now that these large legislation packages of the green transition, they are still not completed, they're not final yet. So we are still really doing that core work properly, I have to say. We don't have any extra time at our hands. We cannot afford to be ineffective. And of course, all the rest of the challenges that we are all experiencing everywhere in the world are also impacting our work. But then, of course, in April, we start to be more effective due to the elections and so on. Then welcome Juha Jokela, Program Director from the Finnish Institute of International Affairs. You received a European of the Year award earlier this year. So your long experience with the EU matters must have led to this award, and I'm sure it felt good. Yes, it did, of course, and I never thought that after all these years I might receive this award. But the reasons why I finally received this award was that what was mentioned was that citizens have given feedback and they have appreciated research, information and studies that we have conducted. And we've had many major crises, Euro crisis, Russia's war of aggression. So that was nice to hear that was appreciated. And also this information in this time is something very prevalent, and it's important to recognize that research institutes have an important task there. And then chair of the Grand Committee of the Parliament. This committee can also be called the EU Committee. Second term Parliament member Heikki Autto. Welcome. So points to Lapland.
The government is not yet in full speed at their work, but how about the Grand Committee and your work? Well, the work at the Grand Committee was never on a break because we have our own election rhythm, just as our European Parliament member here, Elsi Katainen, described. So the year has been full of work, and in August we have been able to take it a little bit easier because that is the break that the EU takes in August from legislative work. In the spring we did the nature preservation, restoration law issues. In Finland for a while there was no government, or the new government hadn't started yet. I think it was exactly the same day, the first day of the new government, when that law was signed. So we have had plenty of work at our desk, and we will be seeing you in news clips. The cameras will be in your face, and they're going to be asking you how easy it was to make these decisions. That's probably how it's going to be. Hopefully I will have positive news to report. Yes, this is what we hope. This discussion is organized by Finnish Forest Industries, and also with us today we have their head of office, their director of the European Affairs, Kaisu Karvala. You are possibly one of the most influential and experienced EU influencers. You have been working in Brussels for more than 25 years, and I'm sure that it's quite clear to you as well that elections are coming up. You just let slip my age, but that's okay. I've really had a long time experience from these issues, and of course elections always bring about some excitement. And something that is special for Finland is that Finland and Malta are the only countries who don't have listed elections, so we don't have all that work to do, where we have to go through all different areas in the country. And our Finnish candidates have to travel all over the country, all over Finland. So our work is linked to the Commission's next agenda. We've understood that we will not manage alone, and it's not quite enough to partner with Swedes and the Latvians and Danish people either. So we have to create connections also with the larger countries. So Denmark, Germany, France, Poland. Everybody knows that the majority decisions is what applies. We need to stay awake, and we need to write proposals for the commissions, and we are always available when legislators want to make use of us. So we need more partners. Yes, partners in Europe are extremely important. That has been a very extensive exercise with our new CEO, Paula. We have been visiting our sister organizations, and they've welcomed us and presented their regulators and people in power positions to us. That's important work, and our sector is very important, but in Europe on the whole, we are not perceived as such important sector, and this is something we want to change. Okay, you mentioned how are you and we perceived? I don't know if you agree, but as a layperson, it feels to me that when we talk about forest and the use of forest, and then you add EU to the same sentence, it feels that people are divided at least into two different camps, and people get quite emotional, and this topic is very polarized. The Finnish Forest Industries has conducted a survey that was just published yesterday, and the question was, how do Finns see the forest industry? E2 Research Institute conducted this survey, and there is more information available on their website. But in this discussion that is so polarized, people's perceptions and images of the forest industry have improved. More and more Finns feel that forest industry is
a sector that is modern and innovative and is a responsible sector. So is this a surprise to you? Elsie, you have been following the sector for a long time, and I'm a forest owner as well. Right. No, this is not a surprise to me at all. I have always known this, and I've always seen it close up as well, that the forest industry is a responsible operator. And that's why I have always felt very sorry for this polarized discussion. Forest industry and forest owners are also often put in the same basket, but it's quite clear that the forest industry has done a lot of actions for the green transition. They've invested heavily in it because the forest industry is such an extensive sector, and it is so important for Finland. It is followed up on, it's monitored, it's criticized publicly. It's under a lot of discussion, and under these pressures, the forest industry has not had any other choice except to act responsibly. Is this the thing that when you actually ask the people what they feel, what they think, it's not exactly the same as you hear in the public discussion? Well, we do use such surveys as background information in our studies, and we cooperate with institutes that conduct such surveys. And it's quite often so that value studies, in this case the reputation study, produces a different image, which is not as polarized. It's not black and white. It includes more shades of gray. And this is, of course, something that raises a lot of discussion in the society-related studies in general. That, posing things against each other has certain consequences for the public debate as well. This is quite a general observation that I have made. But we do need to remember that young generations, as they come up and grow up, a climate question is a question of existence. So it does raise a lot of emotions. I remember from my younger days, when Cold War became a hot war, and the possibility of a nuclear war made people talk and made people act. So the climate change is really the kind of existential question for the younger generations. And when you have discussions with them, you understand. It's understandable that they have also very hard and very quite extreme examples, opinions, and those tend to change then a little bit over the years. Would you like to see and hear in the public debate the fact that Finns do appreciate the forest industry? Well, as you asked that question, I remembered something from about 1 year ago. In the autumn, it was a day when in different cities in Finland, in different places, there were kind of forest campaigns going on. People were expressing their opinions. And on that day, I was really thinking how wonderful it would have been to be somewhere, thousands with the other thousands of Finns in the forest, sitting by the fire, or, I should have done some woodwork at my summer cottage, wanting to be somewhere where thousands and thousands of Finns were spending their wonderful Finnish autumn day. Hundreds of thousands of Finns were spending time in the well-cared-for Finnish forests, representing the best European forest nature. And also those forests have provided these people and their families their bread and butter for decades and decades. The forest industry has had its important role since the 1600s already. It's so self-evident for us Finns, so quite often such good news are no news at all.
what you hear in the news are things that are somehow deviate from the norm, and how to express that in a better way. Hopefully we will hear more beautiful stories about the Finnish nature and the Finnish forest in the media. This is wonderful results from this survey, and my strong opinion is that the Finnish forest industry have really had the sense to report on such positive topics as well. I believe that the nature restoration law has had a major impact. We Finns really stood up and wanted to defend our forest. We know how to do it. We have about 1,630 private forest owners in the country, and it's something to be proud of, and we need to introduce this in a better way in the EU. Unfortunately, if this had been conducted in the EU-wide, we would see quite different figures. Forest industry is seen as an industry sector that burns wood, oh my gosh, how many trees did you cut down to build this one house? So we do have a lot of work to do in Brussels. Okay, let's move on. Promotion of interest, one of our main topics in this discussion here today. And I'd like to remember everybody following us online that we have our message board that you can use to ask questions. I'm sure many of you are familiar with this tool already. How to get bioeconomy and sustainable wood-based materials as part of the European solutions. If we start with the promotion of interest, we need to have a common situational image that we all share. Kaisu, would you like to start, since you're one of the most experienced lobbyists? How has Finland squared off so far? Very hard to criticize the time where I was not involved myself, but during the last government, being an outsider, perhaps it was a bit of a challenge. And I had the feeling when in Brussels that there were multiple messages that I got depending on the minister and which party that minister represented. And the Commission was taken to Finland, but the Finnish government did not have a position on the nature restoration law. That was something that cannot be really forgiven. But there has been good cooperation ongoing, and something that is really huge in front of you is that now there's going to be a new 5-year plan or program for Commission, and they've built a strategic agenda dictated by the European Council. And now Finland has this great promise in the governmental program related to EU. So bioeconomy back there. Bioeconomy as a strategic spearhead, so we can all go home and stop our work, because it means that we have put that back in highlight so we can talk about it. It used to be there, and last 5 years it wasn't there. And you said 2019, those elections were special elections, young voters, a lot of them, really strong opinions as well. And I suppose they were reflected in quite populistic commission. So Timmermans was perhaps not the great friend of forests, or somebody who knew a lot about that. So it was not an easy task, not for you, not for us either. So it was a difficult situation for us. And whenever we speak about this, we talk about competence. Is it just Finland, or is it EU question? I think we should stop talking about that, because we will find ourselves in a corner and we will not be involved in the lobbying and influencing work. And sadly, in the Environmental Committee, it's not the Agriculture and Forest Committee, which should be the place where these are discussed. Everything has become very emotional and very political. And that was a surprise to me, that it was so emotional advocacy work. But the strategic agenda, governmental program, and just work so that you have bioeconomy included. If we put things to pieces a bit here, I would like to ask about, you said we were late, and depends who you ask, whether you got views on Finland, on the nature restoration law. But do you share that same? Because the Centre Party was in the government at the time. So was it more difficult than usual to form a view?
Yes, certainly it was. It was. Because last government indeed, well, it just happened to be that the government was the way it was. And on top of that, the green transition, very rough period for it. I mean, the European Parliament, it was rough. And that combination was not something that pleased me personally. It was a tricky thing to be compatible with, but I'm happy that Centre Party was in the government, though, because we got some sense to these questions. And in particular, what Kais just referred to, that now we should have sort of a one-voice message of Finland concerning forests. We need to be able to appreciate this. If you think of Europe and the world, we have most of forest area. We are sustainable forest users, and it is really a cornerstone in our lives. And with research and development, new innovation, we're able to get new products. Really huge sector and opportunity for us. And as we would just appreciate that and take that, the skills and knowledge we have throughout the world, and not saying that we don't know how to manage our forests the right way, and other people say quite the contrary. So I would say we can still improve a lot, and we can win things here. And the other one is that you should be advancing things in advance. Yes, the Commission is right now writing down the next working program, and now we should be able to enter, for instance, as Kaisu said, I agree, bioeconomy. That is the key message we need to get through. And I'm happy that it is important for us to now get rid of the fossils, in particular if you think of private cars, vehicles. But it just can't be that battery minerals is the only answer to the question. Of course, it is also a natural resource that can be scarce. I said having this view and then advocacy work, yes, that is the way, lobbying. Yes, that is true. And I would say that for the whole nation also, in the Finnish parliamentary elections, things are okay, because now we have clear majority in the Finnish parliament, and we have a government who has a clear view on the main important exporting industry, which is forest industry. What is that view? Could you please tell me, what is the view on bioeconomy and green transition? Well, it is that forest industry is the main industry, exporting industry sector of Finland. Bioenergy, forests, that's the primary energy source for the country. And we understand that these are core cornerstones for the whole economy of the country. And therefore, we want to maintain these in the future in a sustainable way. And our will is that the European Union also sees as part of its own strategic autonomy when it reinforces that, so that we are not dependent on even some hostile operators on this. And of course, this is part of sustainable growth. Bioeconomy is a sector where Europe can use its own starting points, its own raw materials, and use them sustainably, and thus create success, economic growth, and make us stronger in the sense of strategic autonomy. So these are the things we want to take forward. And now the government has a common view on this, and that is the key success for all success in order to do advocacy work. Clear views, and then you are able to use all of these different approaches on different fora and take that clearly forward. In the government program, it says that the government commits itself to doing lobbying EU and enhancing, influencing in advance, and making formation of views more rapid. So before I give you the chance to analyze these answers, what is the concrete thing that will be improved compared to previous government? Well, the concrete thing that is improved is that clear line. We now have as a country a clear line on forest questions, and I think this government has a view on nearly all core sectors where you have an EU presence. So we have in all fora clear message. They will not face situations that Kaisu just described, that Finnish ministers, for instance, in different weeks and different council meetings bring a different message on the same question. Or that you have commissioner coming to Finland and the Finnish government has no view on the question, what is the reason why the commissioner came to Finland to hear out Finns. These have been awful situations. And I do remember that myself, the McInnes financial commissioner came to Finland asking what is the Finland view on taxonomy question, and the government did not have a view on taxonomy question. Well, of course, Commissioner was able to read between the lines and hear out MPs to see what Finland thinks there.
And I have to say that perhaps the message was there. It came across even though the Finnish government did not have during last term its view on it. But today, the government will speed up official EU advocacy work so that it will not be just one and only report on EU policy, but every autumn there will be a review of the strategic priorities of Finland and throughout the year, close follow-up of how to proceed in the concrete and important questions that were defined. So the cycle will be intensified and it will be more effective. Now, how do you find all this? Did it sound okay? Because you're researchers, so I'm happy to hear you out now, please. There were quite a few big questions that were dealt with here. If we start from the government's line of thinking and advocacy work, that's quite true. The core point is that government has a common view. And if you have some sort of voices that are not according to, do not promote the case. But as a researcher in politics, I need to make a remark. The democratic system, a political system, has this character. The elections produce the government that has the confidence of the parliament. Sometimes we have governments where there are different topics, conflicts. And of course, that is reflected on the behavior of the whole government. And I would say this comes and stems from the democratic system as such. This new government might have on other areas of EU policy some tough discussions. I could take up, for instance, migration agenda, reform of migration, asylum policy questions. All that might be something where you need to adjust different views together. So different governments have on different topics these different views and disputes. But what is core here? For Finland, and what perhaps makes things easier, is that we have the Grand Committee, which plays a major role. The Grand Committee of the Finnish Parliament is the committee that defines the Finnish view. And even though the government would have some conflicts there, then it's still the Grand Committee that usually finds a solution. And from the citizens' perspective, this might be a bit challenging, that the Grand Committee is meeting behind closed doors. And then the Finnish EU policy researchers have multiple times made remark on that. It would be good that the things from Grand Committee would be in the plenary, in the discussions there as well, so the citizens could also be involved and hear out these political debates. And then one more thing about the common line of government, but there is another question. What about Finland? Does Finland have a common line from different policy sectors on these topics? And perhaps some researcher of EU of the certain generation where we feel that EU is a political system. And if you think of forests and use of land as one example, we do have in Finland a general opinion by citizens, which is also reflected on the parties. And we don't have one and only Finnish view. We actually had that on joining NATO, but we have different views. So the government must, of course, give its own view, but what about the rest of the country? The opposition, NGOs, business life, all that. Of course, they also operate in the EU context as well. Therefore, we have the role for the European Parliament as well. The Finnish MEPs, the question is whether they represent and to what extent. Should they take the position of the Finnish government or should they take the position of those who voted for them? Or that of the European parties that are the political groups within the European Parliament because they're part of those political groups. So in this debate, quite often there is this two-level parallelism which is mentioned that there's Finnish government, it has to be confidence by the Parliament in the place, but we have the MEPs as well that follow the European level political system. Very interesting indeed. And you think that now the government tackles things, but all of a sudden there are many layers and things must all come into place. And what is missing there is the background of your own party, political party that you represent. Exactly. Being, if you're chair Grand Committee, yes, what our researcher said, that's an important point what you made. The legal basis of the EU must be reinforced. And of course, people need to see what is being decided, what is the grounds for certain decision making. And when forming the Finnish view, it is indeed the Grand Committee that has the last word. But each and every Finnish member of parliament is an EU decision maker because the Grand Committee will not just come out from nothing
getting these opinions from. Of course, there are other committees who give their statements, and based on those statements, the Grand Committee hears out experts and forms its views. So therefore, I would say the Finns can be happy with this. We, for sure, have in the EU the most transparent formation of views when we go to the Council meetings. And in the Council, if they want to have with the friendly countries a coalition, I think as you referred to that, it's necessary because we're a small country, we need to get our voice out there. But if you would have the plenary room for that debate, it would be quite extreme that there are certain countries that, okay, Finland's trying to affect another country or be together in altogether favorable view. I would say you have to rely on that decision makers are able to be to the point and see what is the best possible strategy for Finland on certain topics. And then we can reach the best of outcomes. If we then consider that the end result for this government would be that bioeconomy would have a stronger role in the next Commission's program and as part of the green transition, as one solution to solve this and as one tool to improve Europe's competitiveness, how does that happen? How can we impact this process? And I'm not so much talking about the technical side, but who do we talk to about this? How do we go about trying to make this happen? Of course, we wish that wood-based materials would be introduced into textile industry. I think we just heard in the news how one mountain of textiles can be seen from the space. Heikki? Well, strategic autonomy is a very key target in Europe at the moment, because our wood-based materials can replace those strategic resources like oil that is brought to Europe from elsewhere, or key mining products, or cotton, for example, which is not much produced in the area of Europe. So by investing in bioeconomy, we strengthen Europe's strategic autonomy, for example, in relation to China, for example. This was well summarized, but this is not what we hear on the European level in this discussion. In Finland, we've talked a lot about renewable energy, so this has been sort of in the sidelines, in Finland even, in the discussion. Kaisu, I would also like to say that we all agree that this should be included on the agenda, but how do we make sure that it's actually there? How to impact the agenda? How does that go in practice? Is it that the Grand Committee or the Prime Minister writes something? We are happy to have our role as an expert. We like to create drafts, but the industry cannot drive this forward. We need to turn to you, to the legislators in this case. But Kirsi, what we can do is make noise. We can make a lot of noise. We need to teach, we need to clarify, we need to correct disinformation, we need to present our excellent products, and we have to be proud of what we have. So be brave and introduce the Finnish solutions. We have a critical raw material that is renewable, and that is wood. Heikki? Well, if you want to get concrete, I can say Spain is now chair country, and in Granada coming up is a meeting where we want to discuss what are the upcoming 5-year period of the European Parliament strategic goals for Europe. There, of course, Prime Minister's Orpo's speech need to include these topics. Will it? Well, if it's up to me, for sure, it will include these topics. Elsie, I'm sure the chair of the Grand Committee, Heikki, you can have an impact on that. And the Grand Committee has been a very influential organ and has supported the MEP's work in many ways, and we can be satisfied with that. What about your means? What can you do, Elsie, as MEP? Well, we discuss these things so much that I'm sure certain circles are aware of this. They understand the strength of the bioeconomy and its possibilities. And I do believe that when the largest legislative packages regarding the green transition are
away from the Parliament's hands, because so many other things, about expanding the European Union, the migration questions, the Ukraine question, at that point, this resistance against using the forest will dissipate. And I believe there will be room created for the use of wood-based products. The way that we interpret these things in Finland is based a lot on that idea that you're not supposed to use the forest. You're not supposed to cut trees. And I really believe that time will take care of this kind of extra emotionality, and at that point many fine wood-based products, for example side streams from the agriculture, we will have better understanding in making use of these treasures that we actually have at our disposal. Okay, Juha, if this is Finland's will, how can we actually promote it? Well, European Council and Prime Minister Orpo representing Finland, they create the strategic program for the next 5 years. And of course, in that situation, we have the opportunity to exercise power. And like we heard in different working groups, this is already ongoing, this process. But the other side is even more challenging, but including even more opportunities. Commission will not see the day of light before European Parliament has selected chair and has elected the full Commission. And this is something, what are the main priorities of the new president of the Commission? And they will have to take into account the opinions of all European main leaders and what type of coalitions can be formed in the new parliament. And here the Finnish political parties have good starting points, very positive ones, because I feel that Finns have quite good positions in the European Parliament's political groups and in the European Parliament's parties. And that is the forum where they can also promote these questions, the role of forest and land use in green transition. So it promotes green transition if we can have as many friends of bioeconomy as MEPs. I believe also the security of supply is one question that will promote these questions as well, these topics. Kaisu presented well in the beginning of the discussion that when Finland and Malta, there's some size difference there. But these are the two countries that have an open list election. The people voting have an impact on who gets elected. Whereas in other countries the system is different. So that influencing work is important when the party has, when it's visible, who might be at the top of the list. Of course, our excellent MEP Katainen has also been very vocal about this topic. But as we see, through our own party group, we can be active in introducing these candidates with the right type of information. Sweden and Finland are in a totally different category. Kaisu said that Timmermans comes from the land of the tulips. 11% of the land area is forest, and in Finland the number is something totally different. So the starting point is truly different, and it's rare that in Europe anybody wants to, have anybody not succeed in something. On the contrary, we are partners, but we need correct information, and that is really the key. Yes, we are now talking about a basic error that sometimes takes place at the EU institutions, which is we don't always recognize and accept the differences in our countries. It's
27 countries, it's easier to control and manage everything if the rules are the same for everyone. But that doesn't treat countries with certain extreme characteristics very well, and that means that the whole of Europe is losing something. Here at the Europe Forum, the point is also to learn something new. So could you mention some important decisions that are coming up that people following these topics should also follow? Kaisu, on the 13th of September, everybody should sit in front of the television as when the President of the Commission is going to hold her State of the Union speech. It is very, very significant, very important. How will the year before the elections going to look like? And then packaging legislation act is going in the wrong direction. Chinese plastics, they want to introduce Chinese plastics. So reused plastic instead of renewable material. So there's a lot to do still on this term before we get to the new elections, the elections and the new MEPs. I'm sure when the lists are known in January, we're going to be contacting them for sure. Juha, the speech by the President of the Commission, of course, that is something to listen to, and it's her last, at least during this commission. But then, on top of everything that Kaisu mentioned, a few things related to the bioeconomy 24 emissions targets are coming up very quickly. I think all the hearings have been held already. Now we're waiting for the scientific evaluations, and I'm sure in the spring Commission's proposal is going to be presented, and that's going to be very significant in what way we will promote green transition and how do we move forward with it. Fit for 55 is the huge package that is being handled. And one further big question that has been mentioned several times already, that the priorities of the new commission, that is something that the researchers will try to follow. You know, where is the discussion on these different levels regarding those priorities? And that is something quite important also for Finnish voters, because on those elections you can make choices, and the Finnish national parties have a key role in this European discussion as programs are being drawn up for these European political groups. As you mentioned, the voters, I finally have to ask something, because we've discussed how to have the right decision makers in the right roles, but the presidential elections are coming up in Finland, and we have many candidates who have extensive EU experience. Olli Rehn, former commissioner, Jussi Halla-aho, former member of the European Parliament, Alexander Stubb, former member of the European Parliament, former prime minister, and very probably Jutta Urpilainen, our current commissioner, and Mika Aaltola as a candidate. So how important is it that our president has EU experience? Well, that is important, because then certain topics will be introduced and they become more natural, and people understand, the citizens understand how much the work that is done in Brussels actually impact everybody's everyday life. And 6th of September, 9th of June 2024, the election day. Important date. What about the researcher's perspective, Juha? Well, the major discussion going on regarding the power of the president. President leads the common foreign and
security policy together with the government. So this is the ongoing discussion in Finland. But looking at the leadership and the power that the president's role has in the foreign policy, I think it is quite important to have that strong element there, but also Finland as part of the European Union, Finland's national solutions become part of Europe's and EU's foreign policy. We talk about strategic competition, trade policies, and so on. And to have a president who has experience of EU decision-making processes and understanding EU's role and the opportunities that can be opened through those processes is quite important. Kaisu, I can only admire this perfect reply. This is exactly how it is. And this kind of European way of being, networks, language skills, of course, those are always important elements, but we have good candidates to choose from, right? Heikki, yes, and it's quite a clear situation. EU is part of the president's role, and it wouldn't be a bad thing if he or she had experience on those matters. It's time. Time is up. Thank you, everyone, for participating in this discussion. Thank you, Kaisu Karvala, Heikki Autto, Juha Jokela, and Elsi Katainen. Applause. Have a nice afternoon, everybody.
Ladies and gentlemen, and also online, a warm welcome. And come please forward, there are seats on the first row. Welcome to follow this MTK, Central Unit of Agricultural Procedures and Forest Owners. This is called Four Perspectives on Finnish Food, and I'm here this evening. Welcome to all of you. MTK is indeed the one for producers and forest owners. We are the organization for them, and we make sure that there's plenty of food and we have a vivid rural area in a sustainable way. And I'm not here alone today. I have excellent guests coming up. Let's ask them to come forward with great applause. First, farmer Aki Laaksonen. Yeah. And after Aki, we have food influencer chef Pasi Kuronen. Pasi, please come here. You got mixed up in the beginning, but now after Pasi, we have entrepreneur, chef, and an insider CEO, Richard Windishofer. Welcome, Richard. And the last but not the least, we have Member of Parliament, a very new one, Milla Lahdenperä, who's also entrepreneur at Pollinpiha. Milla, welcome. And those of you who thought there's a panel, you are going to be disappointed, because instead of that, you will have 4 excellent short speeches on the fact how a farmer, producer, chef, and food sector producer, alcohol company entrepreneur, and then also entrepreneur, and somebody who has political decision power will have their views on Finnish food. How we are able to be more perhaps European, what is wrong here, and on the other hand, what is okay and great here. And what do we do in Finland, and what do we do in order to make great quality to our consumers and all of those who love food. So these were short introductions, and now next I will give the floor for the first, who will be speaking from the producer's point of view. So Aki, please take the floor. Thank you. My name is Aki Laaksonen, and I come from a farm called Kivi in the area of Mynämäki. And here, where I live, we have great diversity of food production, and we always try to have different plants. You can see the pictures here. We have beans and we have food production. We have also beetroot. We have potatoes for starch. And for consumers, we sell directly from the farm raspberries on top of everything. And I would say that in general, there are sort of both parties represented. We have industrial sales for the industry directly, but also directly to the consumers at the same time. And I wanted to have the sunflower picture here, because when people come to the farm to pick the raspberries, they always love to pick at the same time sunflowers. So they get the berries, but also some food for thought as well. As for our farm, we have invested a lot in order to make sure that we take care of the environment. And here are some actions that we have taken in order to make sure that there will be prerequisites for tomorrow to produce food. On the left-hand corner, we have the lime to the fields in order to have less phosphor emissions, improving the soil. And then also manure has been used. We collaborate on that. The lower part on the left-hand side, there's dried manure in order to have better soil quality and also to replace artificial fertilizers. And at the moment, it feels a bit rainy weather, doesn't it? But if it's a dry year, we get better soil this way in order to make sure that we have also good production level. And of course, a hot potato, so to say, is the gypsum. So we use gypsum on the fields, in particular in Mynämäki. There's a river, 2 rivers actually. Alongside the river, we want to make sure that we take our responsibility seriously.
And we do replace artificial fertilizers. We wanted to use others, like you see an example here on the right-hand side. We have liquid fertilizers that we use, and it means that we buy only nitrogen as artificial fertilizer. So we recycle the existing nutrients that we already have in our hands. Furthermore, the objective is always to have the best possible outcome from the environmental perspective, but also from the perspective of the entire farm. And both are from the same field, these pictures. And on the right-hand side, you can think that if you have not a good foundation for a house, you don't want to have a poor soil to have your house on. And you see here worms and a great structure. You have the holes made by the worms of the soil. Then you can produce higher quality crop of the cereals, as you can see. And now this is the wheat. We have already done this crop, so the harvest has been done. So there's no longer anything to be harvested there because of the rain. Then our future. Of course, it is challenging with these weather conditions, as you all know it. And this year in particular, we have seen both extreme weathers. And in our farm, we want to really highlight storing of water and drying at the same time. On the left photo, you have the well where we have the water, and we try to recycle raindrop water from the areas of the farms to store it and thus recycle moisture in the area. But then there has been a bit more or less water at the current, and of course the extra water that is around, we need to lead that away from our sites with the drain system. And this is a challenge in the future, how to make sure that during a dry period we have enough of water. And what about the extreme rainy weathers? How do we make sure that there's enough of drainage and we can harvest the fields and, of course, the consumers get their food? Then challenges. Of course, we want to transform challenges into opportunities, but today the challenges feel to be quite grand because of the weather conditions. But I always try to think myself that there is a certain financial risks that are there, and of course I can't undermine that aspect. But next year we will do things differently, and that is one point that you have to take into account. And as said, there's rainfall, different levels of it. It can give potential for harvesting other plants, perhaps than others. Then these challenges can become great opportunities as well. And the picture on the right, that's my niece in the photo. And it is a very depictive picture, I would say, because we always want to aim higher. And this means that we have high objectives, but that is also from the environmental point of view. We want to have great farming land and at the same time produce sustainable food. And we maximize the harvests, yes, of course, but we take all of those points into account. To conclude with, I have this photo, and this rather typical Finnish photo, blue and white colors and a very beautiful plant. This is potato, flourishing potato, very beautiful sight in the summertime and the blue and white sky. This describes well the environment where we operate in, and this is where we produce this blue and white food. Thank you. Kiitos, Aki. Thank you, Aki. That was so well said that we got some applause in between. And Aki, I asked you to listen to Pasi, I asked you to listen to Aki as very carefully, so you could give some comments. How did this sound to you? It sounded excellent. I'm sure you're doing this work with a lot of heart. And something that came to my mind was you said that you have a day job elsewhere. Don't you feel you have enough work at the farm? Well, in principle, yes. But we have a 100-hectare farm, so the winter times would be quite long, and it just doesn't provide a livelihood on that level that is necessary. What about in the peak season? Do you have external workforce helping you, or how does that go? Well, a farm is a big entity, so it includes, my parents and my spouse and any family members we can engage all
helping around. So cooperation is needed. We also cooperate with some contractors as well as our neighboring farms as well. You need all hands on deck. How much do you provide a supply directly to restaurants? We don't provide directly supply to restaurants, but there is a self-service shop through which we sell, for example, our onions and our raspberries that we don't have in large quantities, and though their consumers can access our products directly. Okay, you can continue your business during the break, but I have to say now that Aki organized, I think your mother and father are also over there in the audience. Pasi, now that Aki has planted his potatoes, you get to share some more information to us about Finnish food, how it ends up on the plate. A few words about myself, Pasi Kuronen. I have 25 years of experience, mostly from the kitchen, but from the restaurant sector in general. Local food has been the kind of red line that I've followed in my career. When it came up in the first times, I immediately got interested in it, and I've spoken for it. I've been kind of a pioneer, you could even say. I've been involved in many projects regarding local food. I'm an entrepreneur in a company that is closely related to this sector. So I'm dealing with food still on a daily basis, although I don't work as a chef anymore. I have written a book as well and been involved in a TV production. Let's jump right into a very serious question called why don't we use local foods in restaurants? There are basically only three reasons. Number one, it's too expensive, or people believe it's too expensive. It's difficult to access. So logistics, it's difficult to find from the Kespro online ordering form what you want. And three, awareness. People are not aware of what is available in the local area. Also, these reasons, which are the benefits for local food: top quality, freshness, flexibility, interesting products, communicating with the producer, this cooperation that ensues, the story and the people, always more interesting than the bulk products that are imported. There's a story behind the food. It's easy to sell and explain to the customers at the restaurants. Ecological reasons, ethical reasons, openness, carbon neutrality is already far in Finland. We've done well with that compared to other countries. Organic requirements in Finland are much more on a higher level than in Southern Europe. It's also additional value and an image benefit for a restaurant if a restaurant is using locally produced foods and products. And respect your customer, which means that you are respecting your customer by offering the best. Finnish restaurant culture is ready for that change. We are ready and willing to pay for quality. People are very aware of price-quality issues, much more so than before. And the culture has changed from wanting a lot cheaply, more to investing in quality and enjoying smaller amounts, whether food or drinks, less but higher quality is the trend nowadays. And also the culture is developing in such a way that as customers we're willing to do our part, do our share in trying to promote the use of local produce. In Finland, monitoring of food products is very careful, very precise, and we should be proud of the fact that we want to do things well and not take any shortcuts where things can be done correctly. So through this, the Finnish food production, drinks production have a good image, a good reputation. What
is hindering this development. Security of supply, how much is available. There may be small producers finding that balance, that there is enough available when the produce is needed, how to make sure that the restaurant receives what it needs. And also, of course, logistical questions to some extent. How long do the produce keep? For example, meat would be great to be able to provide restaurants also with fresh products like that, but that is only starting. It is not yet very well developed. I could talk an hour about this topic, but unfortunately time is of essence. As tips for producers from the perspective of a restaurant professionals, one thing is to be honest about your production capacity. Be careful what you promise in order not to create situations where the restaurant has 100 people waiting for certain ingredient which is then not available. Be active in communication. Let restaurants and other partners know what's coming if you have something new. And create good relationships with restaurateurs, for example, who can give you tips how to develop your products. And invite people. Most chefs have never visited a farm, and when they finally do, they are inspired, I can only say. I've only spoken about food, but food and also local drinks are available in Finland. Here, a picture of one example, hyper-local distilled drink, vodka distilled in Raisio, in the vicinity of Turku. Water comes from a certain source, and also the grain is locally produced. And Newt Cider, I'm sure, is going to tell its own story about the drinks production business. By doing things together, we will have more happy and satisfied customers and local quality for those customers. Thank you. Kiitos, Pasi. Thank you, Pasi. And Richard was just listening very carefully to what you said. And what about you? What do you think, or what Pasi just said? Of course, you need to eat something because we saw those photos, all of us. Thank you, Pasi. It looked delicious, all of that presentation. But as you have lengthy experience in the industry, so have you seen a success story that you have bought from small producers, products, and everybody knows it now? So everybody knows the company. So have you had several things like that? Producers who have grown into success stories? There's one example that came to my mind. This is Yumu ice cream. When it was being established, when the company was established, I was there to just visit the dairy farm, not the ice cream factory, but the dairy farm. And we had discussions there. And at that time, there were not really so delicious Finnish ice creams on the market. And I think it was prudent start, carefully doing that. But today, I could say that quite a few people know this brand by now in Finland. And if you think further about innovative collaboration, I would like to mention Mallas Possu. And this is in the central part of Finland. It is a pork farm called Kartila. And next to it, there was a brewery. And from the brewery, they had some leftover malt, and they couldn't think what to use for that malt. And these two companies joined their forces, and the pig farm started to feed the pigs with the malt, of course, with other ingredients as well. But they were using in their own feed for the pork's malt that was left over from the brewery, and thus they created a new thing called Mallas Possu, so a malt pig. And I need to have a taste of that. You have listed tips for the producers, what they should do in order to be able to sell products to restaurants.
So the first point that you made was that there has been availability of the products. And how has that developed? If you think about a few years back and now today, is it gone better? Is it better or is it worse? What type of situation is it? I think it depends a lot on the product that we are talking about. But I believe that you have to have some buffers. You have to have something in reserve. Like if you're a lamb meat producer, and the restaurant would like to have a certain type of the body of the lamb, and then that producer has limited amount, of course, of the actual product. But there, perhaps in the neighborhood, there's another lamb farm producing the same. So they could collaborate and thus secure the supply for the restaurant in all cases, so that you could go to the other farm to get some reserves if you run out of your own. Just one example. To answer your question, so I would say having contacts, cooperation, and that has developed between the producers indeed. Okay. Actually, then alcohol beverages, because you mentioned something on that. How about that? How has that changed? And what is the current situation there? Because if you're a restaurant owner, you have a bar or so, you need to you have to have margins. You need to have right margins because of the energy prices increase, personal costs have increased, all costs actually have increased. Did that have an impact on the beverage side and sort of as for the availability and the offer of beverages and locally produced food? If you think of locally produced beverages and then other products for beverages, yes, this portion has increased a lot. And I think it all started from small breweries. There's a huge boom on small breweries. And after that, we had different type of distilleries, like the example I just gave. Then gin was the thing. So there has been much more offered. The offer is extensive. And if you think of customers and restaurants who appreciate their customers and who want to support the ideology of supporting small producers and local aspect. So yes, they will take them in. They take in these products. But of course, it's all about a sort of a wrestling with these big brands and those huge producers who are able to give you deals. They make deals with restaurants, they give you discounts the more you take, and the small producers can't do that. Therefore, I would say that domestic drinks, production of liquors in Finland is a high-end thing. So it's higher priced products as well that are being made in Finland, and they try to sell that to restaurants. Okay. Thank you, Pasi, and thank you, Richard. And yes, good questions. And I'm happy that you do my job at the same time. I don't need to come up with any questions myself. But Richard, it's your turn to continue with your presentation. And please tell me about yourself as well. It's always sort of a nice road that you've taken and you've reached Turku. Hello to all of you. My name is Richard Windischofer. Originally, I'm from Austria, and I've lived now 23 years in Finland. And about 15 years ago, I got this idea. Wouldn't it be fun to make cider as a hobby? And I started that in Turku, and I was living in Sirkkalankato Street, and I made a fermentation in the basement where I had this box. I made cider there. But it did become a company about 5-6 years ago. And the name of the company is Nude Cider. So it's pure cider, what this is referring to. And we have an orchard in the archipelago of Turku, which is really sort of a pure and one of the most beautiful sceneries as well in Finland or even in Europe. And it's a very popular tourism destination. And so that is the orchard we have. And we pick all kinds of apples, but we do that separately. And then we have a press and fermentation, and usually we have a tasting as well. So we carefully then decide which
juice or which variety of apple is being mixed with which one in order to make our cider. And these are the classic cider, actually won the best cider of Finland competition. And then quite after that, they have the bottling, which is a very physical job that they need to do. And it is not very easy task. If you have a small company of doing bottling, it means that it could be something that can go wrong. Many things can go wrong. But we now have our own bottling system in place. And after that, distribution and sales. And of course, sales is also always the crucial part. And currently we have about 30% of our sales going to different food stores, going to private stores, and then restaurants. About 70% of products go to restaurants. And something that I wanted to highlight in my presentation is that this is a small producer, so in Parainen in Finland, and we do a lot of cooperation with other small entrepreneurs in the region. And this is a quite typical way to use things and do things amongst small producers. Because what you want to purchase, if we want to purchase the bottles or more apple juice, it is not a huge amount that we want to buy. It means that we usually buy it very close by in the region. For instance, we made a long drink as well, and the idea was to have all the ingredients from the archipelago, and we purchased the Nagu, the gin from the distillery in Nagu. And as for the press, for the apples, it's very close by. We press them locally in Turku area, and the cardboard boxes are made close by Helsinki. So we have a lot of examples that will show you as well. If things are okay with us, our company is growing, it means that there will be growth opportunities for all of those other small companies in our region. And I would say this is a very important point. And there's one other point which is a good point. If ever we have a product that others enjoy, they drink it, they enjoy during their free time, it means that it could be an interesting thing as a tourism destination. So we also have busloads of people coming over, which is called agro-tourism. And this is growing. We've seen this to be a growing area. And one could imagine that this can become even bigger. Impact on the whole archipelago. And wherever you have a company producing a product that others enjoy, could be a fun place to see in practice. How did you do this product? And you can talk to the producer about it. And this is always a positive thing. And it's a growth opportunity. And as for challenges then. So certainly, or as a small producer, you have same challenges. How do you grow your apples? How about investments? What about good quality? So certainly, you always have these challenges. But I want to highlight myself that in the presentation, the Finnish law on alcohol that is currently in force is unfair legislation because small producers do not get any tax alleviations, no tax reliefs compared to small breweries. For the last 10 years, the alcohol tax for wine, for cider, and for distilled products have always increased. And for beer, the tax has decreased all the time. And the difference between the two is huge. If the consumers go to the stores and they want to buy from small producer a beer or sometimes a cider, the price difference is huge. And suddenly, if you want to save some money, you will pick that beer can and not the cider bottle. In principle, this is 100% made in Finland, the cider.
So this is a bit of a challenge indeed. For instance, in Norway or in Latvia, they have developed sort of a cider making and alcohol making processes in a good way. And I would see that these countries as an example for Finland as well, how to develop this area. The tax is indeed the question that has to be fixed, because currently it is really something that hinders our growth, and to a certain extent that we must do something about it. Thank you. Kiitos, Richard. Thank you, Richard. And now we are getting some edge to our discussion, not just beautiful pictures of food and potatoes. Milla Lahdenperä, I hope that you were not having sort of too much of a trouble listening to this. You are the first term member of parliament. But how did you find what Richard just said? So this is a sector where Finland could have growth potential. Beverages, we have skills, fresh water, great ingredients from beverages. Thank you, Richard, for this great informative presentation. Indeed. And as for my own experience, yes, I do have that from the alcohol tax, but also organic production. We also use sea buckthorn berries. So if you want to be organic, you have to sort of notify that, and it becomes very bureaucratic. You have to pay fees, and the end product perhaps does not always, doesn't have the price it should have. And tourism, yes. People know Lapland in Finland, but there are also other regions, the Great Archipelago, eastern part of Finland, lake area of Finland, and these are all unbranded regions. And as you said, food and alcohol culture plus tourism would be a great combination. Furthermore, the Finnish government has its program where it is very much positive towards entrepreneurs in principle. And if you think of the percentage of alcohol, the percentage being 8, they can be sold in the shops. And thus, this is a promotion of the culture related to alcohol. And in Finland, it's the THL, the institute, and all studies and results sort of impact that this is a restricted alcohol policy, and they follow the health of Finns, and therefore there are restrictions that are valid there in order to save in health costs, because the alcohol, of course, is one of the factors affecting health. And this has been the justification why the law on alcohol is what it is, partially at least. But European ways of drinking have arrived to Finland. And of course, our party is trying to be involved in this culture and to make sure that there is less bureaucracy involved. If you could choose one thing that I, as a member of parliament, should take up, would it be entrepreneurship, or would it be related to production or to alcohol legislation? What would you give me as an advice? Oh, that is a good question. And I know if I have a clear answer to you, but I think we need, for small producers, a tax discount for them. And not only for small breweries, a tax discount for them, because that already exists, and that is unfair for the rest of us. All right, thank you for that advice. And yes, I will sort of access the tables where I can be with these greetings. Thank you, Richard, and thank you, Milla. Good comment there. And actually, you're the last person to take the floor. Milla, go ahead. And you have your point there. Joo, eli olen Milla. My name is Milla Lahdenperä, first-term parliament member for Centre Party, and I'm also in the Agricultural and Forest Committee, so I am in a position to discuss these topics. I'm also an entrepreneur with my spouse. We have a Pollin Piha, is the name of our company, 12 years already. Sugar cane producers, and then also grain production, and so I have some experience myself from the agricultural side. And our summer restaurant is open in the summer, and also sauna and other venues for festivities that are available all year round. So I have this background in entrepreneurship in many ways. Our facilities were restored,
and we then after the renovation we opened our restaurants, all the building monitoring and lots of inspections, and also now the food authority is monitoring our restaurant business very carefully. We have alcohol monitoring because we have the license to serve alcohol. And in the framework of that, we have to fill out different reports every 6 months. And as all entrepreneurs know, this also creates a lot of cost, and there is a heavy bureaucracy involved in running this business. There are a lot of acts and laws that regulate this type of business. And many authorities that we need to deal with. There are many different legislations that apply to different productions of beef, eggs, and other agricultural products. And then for the fields, we have regulations governing how pesticides can be used, and also the security of supply related legislation. So there is a lot of regulation and legislation. Of course, all of this is in place due to certain reasons. There is something that was necessary to create. But the goal of all this is to protect the health of the consumers. I mentioned the alcohol legislation, THL, the Institute for Health and Welfare is governing and regulating these things so that life is safe for all of us and that our supermarkets are selling safe products. Then, of course, we are also protecting our economical interests. We are looking at the consumer prices, and packaging materials are being monitored and governed, and also traceability. The packages need to have certain markings so that we can trace the product and make sure that it includes only what it's supposed to include. And food quality is on a high level because we have a lot of monitoring. Everything that is produced in Finland are antibiotic-free, they are clean and pure, and they have very little added substances in them. And this is partly due to the fact that all of these operations and activities are vigorously monitored and inspected. And these are also in place so that operators have best circumstances to run their businesses and their operations. Currently, I feel that in Finland we need to ensure the security of supply all in all. That is very important. Then, as a person with an entrepreneurship experience and as a member of the parliament, I feel that this information, this data, and this monitoring activities should come from one shop. So we have, as we've heard here, small entrepreneurs that Finland is full of. They should have one shop where they get everything they need, and cooperation with the authorities, that the authorities explain what is needed and plans the operational side together with the entrepreneur. Something that is also included in the government's program is not to add national regulation on top of the EU regulation. We should decrease bureaucracy and have clear instructions for everything. We have businesses of different sizes, one-person businesses, some with 5, 10, so this should also be considered what is demanded of what size of a business. Aid policy, unfortunately, is guiding the prices, the price development, and if producer wants to produce organic produce, it's more expensive to do that, but they don't get a higher price for it from when they sell it forward. But as a consumer, the product is more expensive, but this is
the producer is in the middle and doesn't gain anything from it. And I'm often concerned and worried that we always look at everything and everyone except the entrepreneur and the producer. There's nobody studying and researching their circumstances. So the goal is to develop sustainable development further and further, and we try to create more expensive products from the bulk products that we can export. I hope that we remember our fisheries and fish. We must be able to fish Baltic herring in Finland. Unfortunately, we got some bad news yesterday regarding that. Our Food of Finland program has been extremely important because these export activities have been still in baby shoes. I think those were all of my slides. I was rushing through them because time is running out. Milla, excellent that you brought up the fact that as a consequence of all of these monitoring activities, we do have this high quality and well-functioning supply chain, which is then evident to our consumers as high quality. Aki, how did Milla's views sound to you? Well, there are plenty more regulations in agricultural business, but considering that there are foods important to Finland that are not produced in the same way under such rigorous regulation, is there something some ideas that you might have how we could make a clearer difference between our own high-quality production and other foods? Right. Well, of course, I have to mention that I'm not yet really an expert in this particular sector, but what is important to Finland, I do feel we should be more precise in monitoring what is important, because we have high expectations and high demands on our production, so there should be a more level playing field there. And of course, us Finns, we should favor the local products that we know are produced in a very high quality manner. Right, I know that I can, for example, trace any beets to almost the exact part of the field where it grew. That is true. And regarding the bureaucracy and decreasing it and trying to create clarity, I have a wish, something I really hope for, and that is to take it as far that we could include producers in the planning of these actions. Creating a test group would be great, so that the producers wouldn't do all the testing themselves all the time. That's right. The ones who use the system should also be included in the planning team. That's a good point. Thank you for that. Thank you, Aki. Time is running in good company. Very last question. Let's go around the table, because personally I like to hear more about the solutions than the problems. You're all experienced entrepreneurs and we heard great views. What, in your opinion, is the best thing about Finnish food? Pasi, you look like you cannot hold your words back anymore, so you get to start. It's quality. Truly, we have ambition to create the best quality, and that is definitely visible and evident in the final product. Richard, what is best? That there are still enough people, enough entrepreneurs who are excited and innovative and who want to try new things and want to go forward. That's a great thing. Milla, what is best about the Finnish food operators and food chain? It's pure, it's dependable, it's high quality, and it's done with a lot of heart and with a good conscience. Aki,
Well, I'll pick traceability because that was part of my previous comment. Great. These are all wonderful characteristics of Finnish food and Finnish food culture. I think we can hold our own in the European family. Our time is running out, which is a shame because we would have liked to keep going. I would like to thank all our panelists. I think in a short time we managed to offer a lot of good information to our audience. Let's give all of them an applause. And also thank you everyone following the discussion, the event online. I hope there were many of you listening on the stream. You are all welcome to the Sigun venue hall. We have coffee served there and some snacks. My colleague is already next to the door. She will lead the way. Please follow her. Thank you everyone and have a great autumn. Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa. Ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Mission valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä. Vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide.
energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomi on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikkel 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Sajanne mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäisiksi NATOn kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin NATOn turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten me voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon. No, samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen. Ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja ylittäviä käytänteitä. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa.
Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa, ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Mission valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty, ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä. Vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä, ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen, kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomi on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikla 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Sä, Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäisiksi NATOn kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin NATOn turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten me voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Niin Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon.
No samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen, ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja ylittäviä käytänteitä. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa.
Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa, ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Missio valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty, ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä. Vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä, ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen, kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomi on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikla 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Sä, Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäisiksi NATOn kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin NATOn turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten me voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon.
No samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen, ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja ylittäviä käytänteitä. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa.
Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa, ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Missio valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty, ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä, vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä, ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen, kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomi on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikla 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Sä, Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen, ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäiseksi Naton kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne, ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin Naton turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi, ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten me voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon.
No samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen. Ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja ylittäviä käytänteitä. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa.
Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa, ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Missio valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty, ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä, vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä, ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen, kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomihan on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikla 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäiseksi NATOn kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin NATOn turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten me voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon.
No samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen. Ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja ylittäviä käytänteitä. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa.
Eurooppa on muutoksessa. Turvallisuustilanne on vaikeasti ennakoitavissa, ilmastonmuutos vaatii toimia, teknologia kehittyy nopeasti ja taloudelliset muutokset vaikuttavat yksilöistä yhteiskuntiin. Eurooppa pyrkii kuitenkin aktiivisesti keksimään ratkaisuja erilaisiin haasteisiin ja kehittymään yhä kestävämmäksi ja turvallisemmaksi. EU tukee jäsenmaitaan kohti vihreää siirtymää. Turku valittiin mukaan EUn 100 hiilineutraalin kaupungin missioon. Mission valittujen kaupunkien tulee olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä ja toimia esimerkkinä muille. Miten tämä näkyy tai tulee näkymään Turun kaupungin toiminnassa? No, tämä missio on meille ihan loistava mahdollisuus. Tässä on koottu yhteen 100 jo vahvaa ilmastotyötä tekevää kaupunkia, kuten Turku, ja me voidaan oppia toisiltamme hyvin paljon. Erityispiirre tässä missiossa on se, että hiilineutraaliutta tehdään vahvasti yhdessä yritysten, kansalaisten, yhteisöjen, koko kansalaisyhteiskunnan kanssa, mukaan lukien tietysti korkeakoulut ja innovaatiotoimijat. Ja tämä tulee vauhdittaa meidän vihreätä siirtymää entisestään. Meillä on tällä hetkellä jo toista 100 yritystä ja yhteisöjä ilmastotyössä mukana omilla teoillaan, ja tämä vahvistaa pohjaa entisestään. Me pystytään myös yhdessä vahvistamaan panoksia ja investointeja kaikkiin vihreän siirtymän osa-alueisiin, erityisesti niihin, joissa Turku on vahva ja jotka on meidän kärkialoja. Energiakriisi osoitti, että vihreä siirtymä on välttämätön Euroopan energiaomavaraisuudelle. Miten EU saa jäsenmaat toimimaan vihreän siirtymän mukaisesti? No, tässähän on paljon muutosta jo tehty, ja se tehtiin nyt pakon edessä. On nopeutettu siirtymää pois fossiilisesta energiajärjestelmästä. Vahvistetaan EUn strategista autonomiaa. Kaupunkien näkökulmasta esimerkiksi 100 hiilineutraalin kaupungin missio on tällainen toimenpide. Energian käänne fossiilisesta uusiutuvaan energiaan on eurooppalaisissa kaupungeissa ja useissa maissa jo pitkällä, ja on koko EUlle erinomainen tilaisuus ottaa loikkaa eteenpäin sinne puhtaaseen, kestävämpään toimintatapaan ja ympäristöön, mitä me tarvitaan koko maailmassa. Suomi on liittynyt huhtikuussa Naton jäseneksi monen muun EU-maan tapaan. Miten tämä liittyminen vaikuttaa sitten Suomen strategiseen rooliin kansainvälisessä yhteisössä? Suomi on strategisesti tärkeässä sijainnissa ja NATO-jäsenyys vahvistaa meidän puolustus- sekä kriisinsietokykyä Itämeren alueella. Myös Ruotsin liittyen NATOon se nostaa sitä kynnystä käyttää sotilaallista voimaa Itämeren alueella, joka parantaa alueemme pitkäaikaista vakautta. NATO-jäsenenä olemme myös artikkel 5 eli turvatakuupiirin suojamana, joka vahvistaa meidän puolustuskykyä sekä ennaltaehkäisevää puolustusta. Suomi myös osallistuu Naton yhteiseen päätöksentekoon, jolla on valtava poliittinen painoarvo globaalisessa yhteisössä. Janne, mainitsitkin nämä turvatakuut, niin mikä merkitys niillä on, jos suurin osa EU-jäsenmaista sitten kuuluu NATOon kuitenkin? Euroopan unionin turvallisuuspolitiikka on rakennettu alun perinkin hieman erilaiseksi, johtuen juuri siitä, että suurin osa unionin maista on alusta asti ollut NATO-jäseniä. Eli unionin turvallisuus keskittyy rauhanturvaamiseen ja unioni toimii tämmöisenä demokraattisena mallina, joka pyrkii sitten levittämään demokratiaa ja sen myötä myös rauhaa tänne lähialueille. Ja samalla logiikalla turvatakuita ei ole rakennettu päällekkäisiksi NATOn kanssa, vaan niiden avulla on tarkoitus osoittaa, että kukaan unionin maa ei jää yksin tänne ja antaa hieman erilaista tukea kuin mihin NATOn turvatakuut pystyy, esimerkiksi taloudellisen avun muodossa. Morjes, mä oon Jalmari, ketä sä oot? Moi, mä oon Emma. On muuten tosi hyvää jäätelöä täällä Turussa. No, tämä vuosi on Euroopan osaamisen teemavuosi ja erityisesti digitaalisten taitojen kehittäminen korostuu nykyyhteiskunnassa, niin miten me voidaan taata sitten eurooppalaisten jatkuva oppiminen tässä alati kehittyvässä digimaailmassa? Niin, meillä on lähivuosina sellainen tavoite, että 80% eurooppalaisista olisi hallussa tällaiset perusdigitaidot. Ja EU vaatiikin nyt merkittäviä investointeja näihin digitaitojen kouluttamiseen, mutta sen lisäksi esimerkiksi toimiviin verkkoyhteyksiin, laitteisiin ja alustoihin, jotta tämä oppiminen olisi mahdollisimman helposti lähestyttävää ja sujuvaa. Sen lisäksi EU:ssa halutaan luoda turvallista digimaailmaa, esimerkiksi EU-lainsäädännöllä ja direktiiveillä. Ja EU tukee jäsenmaita myös jäsenmaiden välissä yhteistyössä, esimerkiksi liittyen koulutushankkeisiin. Ja Suomikin tekee tosi paljon yhteistyötä muun muassa muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Baltian maiden kanssa liittyen digitalisaatioon.
No samanaikaistahan vihreätä siirtymää ja digitalisaatiota kutsutaan kaksoissiirtymäksi ja Suomella on varmaan ihan hyvät edellytykset kumpaankin ja uusia investointeja tehdään koko ajan. Tulisiko Suomi sitten toimia esimerkkinä muille EU-maille ja miten se käytännössä tapahtuisi sun mielestä? Joo, ehdottomasti Suomella on tässä suunnannäyttäjän paikka. Meillä on tosi paljon asiantuntijaosaamista ja todella teknologiamyönteinen yhteiskunta. Mutta meillä on tiedossa datatalouteen liittyvää EU-lainsäädäntöä ja direktiiviä aika paljon tulevina vuosina. Ja jos me halutaan olla edelläkävijöitä, niin Suomen täytyy osata ennakoida näitä aloitteita sekä olla mukana määrittelemässä niiden sisältöä. Ja Suomella onkin käytössä nyt tällainen kansallinen digikompassi, jolla luodaan sit visiota EU-digikompassin mukaisesti. Ja yhtenä tavoitteena on esimerkiksi viedä tämä datatalous sinne Euroopan kärkeen. Ja se vaatii todella paljon investointeja sekä esimerkiksi eri toimialan rajoja ylittäviä käytänteitä. Tule mukaan keskustelemaan ja kuuntelemaan näitä aiheita Eurooppa-foorumiin tänne Turkuun joko paikan päälle tai sitten virtuaaliselle tapahtuma-alustalle elo-syyskuun vaihteessa.
No niin. Hello and welcome to this discussion. From words to action, how will Finland and the EU save the Baltic Sea? And this occasion has been organized by me, by my office IMB and Greens, the group of Greens. My name is Ville Niinistö, I'm MEP from Turku. And assigned with that, also chairman of the board of the directors of the hub of Turku and also member of the city council. So I have links to the Baltic Sea here currently, locally speaking, but also, of course, being a member of the European Parliament and also there in the Industrial and Commission and the Environmental Commission as well. And also being into politics and Minister of the Environment, and therefore I do have links with the Baltic Sea. I used to start as chair of the environmental board of the city of Kaarina and also relating then and studying questions related to pollution and waters and also wastewater treatment were the questions that I dealt with back then. But today what we're going to do, I'm a politician, but I will be rather the moderator of the panel. I will challenge our experts. We have very good experts here from different fields who are able to describe to you what is the current status of the Baltic Sea, what has been done, what are the results so far, and what should be done in politics related to this by the EU and by Finland. So perspective of both of these two levels, but also how more extensively the society, the economic system, citizens and the companies can also be involved in order to make sure that there is enhancement and improvement of the status of the Baltic Sea. To begin with, the protection of the Baltic Sea has been a topic that is several times mentioned seasonally. It's usually the summertime when people speak about that because they go to cottages, and also journalists that are doing their work during summertime can say something else, not just about the Finnish Parliament and politics, which is the traditional topics for then. So summertime, where you have the real topics of the society like the environment and the condition and situation of the environment. About 15 years ago when I was a young MP, so if you do the budgetary decisions in summertime, you would have protected the Baltic Sea already by now. So there is a political debate on this, but the effect as for decision-making in the Finnish Parliament is limited, and that is true for the EU level as well, at a larger scale. But at the beginning I wanted to say something positive. In the protection of the Baltic Sea for decades, there has been a lot of action with good results already. And I think when I was the Minister of the Environment, I remember there's an end point that by then, for the last 10 years, and also what we're able to do with Russia before the situation deteriorated politically in Russia from 2014 when they took over the Crimean area of Ukraine. So then we had less phosphor load decreased by 60% within 10 years in the Baltic Sea. In particular, the Gulf of Finland, there's better visibility. It used to be 2 meters, now 4 meters. So there was enhancement of the situation and improvement of Baltic Sea. So when doing something, you get results. And the archipelago sea, if you have fish farms that you drag to areas where you don't have so much local load and pollution load, and you tackle the emissions of the agriculture and other emissions of cities, industries, it has a relevance. We have stories of great improvements, but we do also have this ecological load that has been created over decades, which makes these problems even deeper, even though there would not be any new pollution to the Baltic Sea. Therefore, it seems to be a bit difficult to talk about the Baltic Sea. Even though decades of good action, people might be frustrated because you always have the bad news. But I wanted to start from this approach. Seppo Knuttila, we've known each other for a long time, and you've been doing great pioneering research because you're a research scientist and working for the Finnish Environment Institute. How about you? How do you see the situation of the Baltic Sea in long term? Do we still have hope to have the ecological situation in the sea so that flora and fauna, all species, fish, and all of them will be fixed? Yes, I remember this morning I answered 4 questions on the same topic, more or less, and I want to give the same replies again. Frustration, yes, is felt constantly, as you Ville just said. In particular, the main area of the Baltic Sea, there's eutrophication, and you have the century-long too heavy pollution load there. I've compared the situation. If we had
had the Baltic Sea Action Plan, which we are now doing by all the countries that are around the Baltic Sea. And the objective is for each and every country to have a lower pollution load that the Baltic Sea can have good ecological status in the future. So had we then adopted Baltic Sea Action Plan, I think that would have required about 50,000 tons of phosphor load to be decreased. And now today, the current situation, out of that 50,000 tons, we have so far reached about 43,000 tons. So we only have 15% of the phosphor load left as for the objective that was set, compared to the level when the load of pollution was the highest. But it is not yet visible in the main basin area of the Baltic Sea, because the Baltic Sea, of course, have reactions that are delayed. And the Stockholm University has created the last modelings, and now 30-40 years has passed from the point of time when the actions were launched. And there's still phosphorus because if you think of the change in the waters as it flows from Aura River through Archipelago Sea, and before it's sedimented permanently or through the Danske Strait, it is 50 years of rotation or water, and therefore phosphorus can be in oxidizing conditions. Again, it's recycling in the Baltic Sea. And the main basin and the deep areas of the Baltic Sea, that is the main reason that there's no slowdown of the recovery of the Baltic Sea. But today, the situation is that if you think of the net phosphorus improvement, it is decreasing. It's becoming sediment, part of the sediment, and it flows annually from Baltic Sea outwards, a bit more than what is the incoming flow. And if we could reach the objectives that were set, we can double this speed of rotation. But I don't know how many decades we still need to wait for that, perhaps 20, 30 years before the phosphorus levels go down. But of course they will go down, that is for sure. And the sharper the curve is downwards, as much as we can reach the objective set. I am optimistic. Villa referred to that in the areas that have been sort of a local spot pollution points of like Helsinki, the city of Helsinki where I live currently, or Kotka area that I come from. Around those regions, the quality of water is much better than it was in the 1960s when I was a child. But then this big basin reacts with delay. So in other words, in the Baltic Sea, during decades, there has been a lot of old pollution load, and the main basin is still collecting all those problems together. And the sort of deep down, the desert down in the sea, where there's no oxygen, keeps up the problems and creates those problems elsewhere. But I'm happy to hear that our actions also give results. And you said about the phosphorus, the status can take decades because it ends up in the waterways after a long term. And also in the agriculture, this is a problem. In the 1980s, 1990s, we had high pollution load and usage of phosphor at the time. And therefore, the content, the load can still be of phosphorus through Salo or Aura River and others up till the Archipelago Sea. Yes, that's true. If you think of the land area after the Second World War, and you think of these reserves, there are about 40 million tons of phosphorus in these catchment areas. It's not going to be perhaps washed away, but a little bit, about 15 to 20% is still exposed to these areas. But the phosphorus reserve, 0.6 million tons, that's the amount. If you compare that to 40 million tons, then there's still reserve there, or stock there. I would like to actually add that had we not commenced these actions in 1970s, 80s, and the pollution load would be at the same level when it was at its highest, then currently the main basin phosphorus levels could have been 50% more than they are currently. Because phosphorus feeds into blue-green elk, so most likely there will be double more difficulties to deal with blue-green elk compared to the current situation, when you feel that there's plenty of it when it's warm weather. Let's proceed. Seppo, I did not introduce you more in detail, just saying you're a top scientist, but what is your current priority in your work?
Well, my priority in my work and majority of my career has been related to the nutrition levels in the Baltic Sea, eutrophication, and I usually say tons and numbers because I've been in the HELCOM group for 25 years, a member there. And yes, this pollution load and how to reduce that by action, that's the very core of my work. But I do research of the Baltic Sea, and I was just for excursion 2 weeks in the Gulf of Finland and around the coastal area researching the water, and at the same time also chair of the panel of the Baltic Sea in Finland. Great, and let's now move to the authorities who have responsibility. So, Minister of Environment and Crichton, you're also project program manager on the Baltic Sea. We talked about the sources for the pollution load, and now you have an enhancement program to protect waters, which also focuses on the future pollution loads and eutrophication. You're about to finish with the program. What are the success stories of your program so far? And what about the future? Yes, thank you. I'm Anton Keta from the Ministry of Environment, Program Manager. That's my current title. And about 20 years, yes, indeed, of experience of policy related to waterways and to the sea. I used to be a researcher as well, and then expert, in 2016 civil servant in the Ministry of the Environment of Finland. And that's quite true. During the previous government, there's been a lot of input put into enhancing protection of waterways. 96 million euros is the budget. And we also have a program called HELMI, which is related to biodiversity, a bit of focusing also on the small waterways and coastal waters improvement, and the perspective being the water recycling program also to have recycling action enhanced for nutrients, and also sustainable development programs. So a lot of input has been ongoing here. And as for the programs, they're still on the way, they're pending, and the measures will continue up to 2025. And therefore, currently, we have the biggest amount of action and programs ongoing. But that's quite true. As we discuss these matters, the work starts from people. A government cannot do anything. It's not like a turnkey operation. No, we are here to assist different parties, operators who carry out the projects, and quite often from their own starting points. Perhaps an exception to this has been the agricultural-related farmland actions, like the gypsum treatment that has been 100% subsidized. It's cost-free for the farmers. But these are targeted measures, and that can give you some greater impact when talking about phosphorus and tons there. If I start with that, I just checked out that, yes, we have action ongoing, but the 24,000 hectares that we, together with the farmers, have the impact on gypsum, and 20,000 tons is the amount of the impact. And in Finland, we're about 60,000 hectares. That is the level. So 60,000. So gypsum treatment ties phosphorus so that it will not be washed away to the waterways. Yes, exactly. And it's also treating the soil. And you have gypsum on the farmland to tie phosphorus to the soil, and thus there is less load on the waterways. And that is important. In particular, talk about only phosphorus now. It has been having high impact. 100,000 hectares is the objective for this by 2025, and I believe we will reach this objective. But at the same time, we have tried to improve the climate sustainability of protection of waters. We have water management projects, and there are several projects, about 50 or so around Finland. And here in particular, the approach is related to question of forestry and farmland, together with the forest and farm owners. These have been very successful projects because it has been built on a new landowner cooperation model. And I cannot give you any absolute numbers compared to phosphorus, but yet this is cooperation, and the actions carried out, they have great impact. For instance, about 100,000 hectares of new areas together with the landowners. I always say that you cannot target water protection into any singular or individual project or measure. So that is why also the urban areas, built areas, are very significant. In a city, urban water environment, we have to have targeted actions, especially rainwater systems are what have been invested in. Companies have been very active, and we have
together with 100 different companies. We have more than 70 new innovations, new solutions for rainwater systems, and they are scalable. For example, there are filters that are being used, and that is very cost effective to bind substances that are bad for the environment through filtering. So these types of solutions are needed. Then finally, the question, what we can see in the Baltic Sea and Finnish rivers and lakes, some of the nutrients have ended up in the waterways, and the climate change is strengthening it, so we have to also be active in these waterways and at sea. So in about 1,000 places we have implemented actions, and almost 1,000 different operators have been involved in these projects and these actions. So Finns are just great. Now, half of the funding has come from municipalities, landowners, and private sector. So only half of the funding comes from the state, and we have been able to build new networks through this work. So we have to keep going. So different water management associations are also active in this work, especially, yes, that is true, also municipalities and owners of waterways. Different cooperatives are very active. Then a nasty question of sorts. I also have long experience in good programs being created and good results, but then the government, the state is creating these good environmental programs, and then we have agricultural aid systems. For example, in the forest areas, you just have to notify if you have a ditch there or not, and also in the forest industry, planning these actions better is an area that we could greatly improve. There's also a lot of things where there's no legislation, no regulation, or the aid is directed not in a very effective way. So what do you say to this criticism? You know, these programs that you implement are good, and I know they are. So how could we create a system where all these aid systems, where good actions are being promoted in agriculture, in forestry, that we have the best means at our disposal? That's a very good question, and of course I will try to answer it the best I can. At least from the perspective of sea and waterway protection, we haven't been able to synchronize these different policy areas as harmoniously as we should. What I am happy about is that cooperation has improved greatly during my career. Seppo mentioned optimism, and I'm also an optimist, and that is based on good cooperation. I feel that we have a common goal, and sometimes I even feel that because of the framework conditions that come from these policies that are not from people, that don't come from people, are factors that are hindering these types of actions. I don't mean, for example, we often discuss how active should the state be as an operator, as an actor. Actually, we have regulated that very tightly. But this starts in the EU policy. We need to be improving in that area. And then on national level, of course, what we hope for is that we would receive more support for the type of agricultural and forestry policy that is based on effectiveness. Okay, a couple of points about the EU. State aid regulation are going to be renewed soon. They have been frozen since the COVID pandemic. There's a lot of discussion in my group, which we are facilitating, that solutions and innovations would be more loosely looked at in reference to the state aid policies. Let's introduce further people into the discussion. We have Mia Hytti, project manager from the Baltic Sea Action Group, an expert in seafaring. How do you feel about this? I'm a
chairman of the port in Turku, and seafaring maritime industry is very important to this area, to Turku, and we're used to seeing the Baltic Sea connecting people more so than separating people. It feels Stockholm is closer to us than to some other parts of Finland. Pollution, carbon monoxide, carbon dioxide emissions and so on, and those on the industry side who are developing different solutions are also creating jobs like Meyer Turku and Wärtsilä. So how do you feel from the perspective of environment and maritime business we should solve and tackle these issues? Well, these climate issues have been tackled very vigorously. There's an IMO organization from the EU, and regarding emissions trading, and also the technical solutions are actually tackling climate-related issues. I work for wastewater. So wastewater is an issue that is sort of a side issue. There is a system to treat ships' wastewater, but is also there the technology is more directed to the passenger ships. And this whole shipping and maritime wastewater is sort of a very strange topic. When I go and speak at an event when people don't know anything about it, people are totally shocked when I tell them that it's legal to release wastewater from the ships into the ocean. But then people who are knowledgeable about this topic, they try to minimize the issue, and they ask for more information, and they ask, is this really so relevant, and is this really such a big problem? So one of our tasks is to take samples of the black water from ships as well as from grey water from ships. Grey water being a shower and kitchen type of water, and black water being from the toilets. So there's nothing that special about those waters. So seafarers are exactly the same type of humans as they are on land. So there are no big differences, but the grey waters have proven to be much more interesting, because in some ships they mix in food waste into the grey water. Then you end up with microplastics, all types of medicines. Totally mysterious substances can be found in the grey waters. And also the grey water is exactly the type of wastewater that is not regulated. So 12 miles from the shore is the legal limit. Very interesting. This is also discussed at HELCOM level for the Baltic Sea and IMO. And it's completely true what you say. I remember when I was the Minister of the Environment, it was quite difficult to apply these same principles that are being used everywhere else on air pollution. Things are progressing in 2010, early 2010. In seafaring, we used heavy fuel, and now carbon dioxide emissions are being looked at, and Finnish industry has a lot of expertise in this area, so we should keep it up. But it's interesting that things that apply to the Baltic Sea directly, what is released from ships, the progress has been much slower. Yes, and very good that you mentioned the scrubbers that are being used for sulfur. So actually now the wastewater that is created in that process is now being released into the water, unfortunately. So it's exactly typical that you take a step forward, you take 2 steps backwards. So we need to improve these systems further, and of course use better fuels as well. The Ship to Waste Action Initiative that aims to make sure that the waste waters from ships are being directed to the circular economy systems. How big is the potential here
to raise the share of ships that actually follow these principles. Do we need legislation for it? Yes, we absolutely need legislation for it. But something that I'm quite proud of is that in the last couple of years, I used to actually work at a shipyard company, and we managed good development there as well. But we don't have any ports or harbors left in this country who are not aware of the current legislation, what to do with wastewater and how they have to accept them free of charge. So now we are trying to communicate about this. You know, it feels like it's not such a big deal that we've been able to communicate effectively of these things, but it is important. Nothing happens if people don't know what their choices are. Ships don't have reporting responsibilities. They don't have to tell us what they release and where and what they do. So the only monitoring data that we can collect is from certain harbors and ports that report that a couple of years ago they don't have any ships. They didn't have any ships that wanted to, give over their wastewaters, and now they have 60 ships per year. So that is something. And now in Finland we can actually talk about this quite proudly. In other Baltic Sea countries we've shown that it works and it's not rocket science. So that is something I'm quite proud of. Here we also talk about the fact that green transition legislation requires that these things are done and that it is free of charge, although it is not yet obligatory. Let's now have from General Marine Foundation a senior specialist, Anna. How do you see things? What about the experience that your foundation has on this? Which are the core questions that are yet to be dealt with in the protection of the Baltic Sea, and what should be used for? I would like to first talk about shipping. So there's one important point about maritime transportation. We have found that there is one unrecognized nutrient source so far, and that's the manure shippings. Because if you handle these fertilizers in the harbors, if it's loose fertilizers, it causes dusting, and there are perhaps fertilizers that are then washed to the sea. And we have recognized that, for instance, in the city of Kotka, the loading of fertilizers has locally been greater and the biggest loading factor. I mean, more than the water treatment of Musala, 80,000 people wastewater, bigger than that. Yes. And currently, it is not being regulated at all. There are certain ports where you can't even take measures and measure this because the drain for rainwater is just one hole on the pier and goes directly to the sea. So therefore there's now a great opportunity because this has been the blind spot. And now we need to talk about the methods, how you handle the loads of the ships. It has to be a radical reform. This requires changes to the environmental permissions as well, and how to control those permissions. So now we're really crying out for help from the Ministry of Environment. Please help us because we can't do this alone. We can't change the direction by ourselves. Then what else is there to be done? And there's another sort of a spot area pollution, possibly the gypsum loads in Poland. So there are piles of gypsum in Poland. We need international collaboration. And of course, we as Finland need to take initiative here. Poland promised, just to comment on that, together with Seppo, I remember we were doing the gypsum stakes in Russia and also Baltic States. And Poland was the only one which left about 10 years ago, was left. In 2015, I remember Poland promised that they will stop this. Nothing else, but apparently they have not kept their promise. But in Gdańsk, there is still leakage of the gypsum to the Baltic Sea. Yes, another one. There's another one. Yes, exactly. It's actively being used in the Oder River Delta.
There's also one issue that is related to the governmental program. Yes, you can talk about politics. Feel free. Pros or cons. I think it is great that it does mention the Sea of the Archipelago area, so it's mentioned there. But on the other hand, there has to be money for all other parts of the sea as well. But I'm afraid that they promise that the phosphorus has no exception for the fertilizers, which is not for a certain term, but it's going to be permanent one. Because the Phosphorus Act, which is at the beginning of this year being introduced, that one, if you say 6 months later, it's been watered down. So that's appalling, really appalling. And I think that, quite frankly, this jeopardizes the Finnish archipelago sea status. How can we improve it? Okay, now we talk about tensions. I already asked about Anton about that. Politicians in Finland have the tendency of saying about the environmental protection and the Finnish archipelago sea, there are projects. As the new government has said for the Finnish archipelago sea, there's a special program on that in order to have less emissions. But if you think of the budget of the Minister of the Environment, I feel that there are going to be cuts to the budget, so therefore a reduction of the budget for protection of waterways. So you have to follow things carefully. And if you think of agricultural policy, all of a sudden there, the waterways are not important, but then you have the fertilizers that will cause also load to the waterways. So I think we need transparency. Protection of the environment and question of profitability of the agriculture should be dealt together, because on one hand you can't have profitability and spoil the nature, or then by protecting the nature you affect some other things. So we need to find some solutions which goes both ways. If you can't have enough of things on the field, you have to find other solutions to help farmers. Yes, it has to be holistic. It has to be the big picture. What is this for the environment? What does it mean for the environment? And I remember today in Helsingin Sanomat newspaper, there was an article on the green technologies, because they can be surprisingly polluting for the environment. Biogas, for instance, great thing for climate, great action there for the climate, but biogas installations and centers mean that they're nutrients focused and centralized in certain areas, because they will take far away the biomass to these installations, and the gasification does not make things disappear, but the nitrogen and phosphorus, they stay in there and in the waters as well. And there's a risk. If this is being used, if you have results of decomposition and use that around the farmland area of that particular installation. So you have to have regulation or the market system to make sure that nutrients will be circulated. We have sustainable biogas project, and in that one we have the Wiley Center of the Southwest Finland and Latvian environmental authorities they created a tool, regional maps, where they were able to have a map view and see the peaks of nutrients, and then also the deficits of these nutrients where you could use the decompose on. And the entire biogas sector produced quality systems to the recycled fertilizers in order to help to create a market for it. And indeed, this means that we need to have a holistic circular economy view. Quite often says that we have good things here, but biogas, if it upkeeps a production that you could avoid, if it's recycling something that you could minimize at the very beginning, so you have to make sure that you have sustainable sources for biogas. There are some problems in Germany because they produce biogas from farms instead of producing food. So the impact of the big picture are then negative. What about you, Seppo? What do you think of circular economy? How can we fix the big picture? Well,
I think in this entire matter, one should start from the consumer behavior. We are now solving, yes, probably related to fertilizers, but it's a separate question. We don't see the big picture right now. And if we try to have a look at this, trying to combat the loss of biodiversity and big crises like climate change and eutrophication of the Baltic Sea and stopping biodiversity loss. But if you then, thinking of stopping biodiversity loss, you can't do that you have to have more space created for the nature. And that means that the farmland, which in Finland 70-80% of it is being used to produce fodder for animals. We should be thinking about the future. Can the Finnish agriculture or elsewhere be based on such huge production which is related to animals? We need perhaps less farmland, so we can release farmland to the nature. If we cut by 50% of the current farmland, then still it would be 30% higher than it was compared to my childhood when it was in the 1960s. I'm not traumatized by that. I perhaps did not get enough of meat when I was a child. No, but I would like to see a holistic review on consumer behavior, which can create also a major crisis. And as a politician related to environment, I will see that if people say, I believe in technology, green transferable or transition do this for all of us. But if we change the technology and the solutions, how we produce well-being, we only change the fuel that we insert in the system without changing our behavior, then this globe, raw materials, natural resources, food production chains will not be sustainable. Quite simply, we need to change our behavior. And this is the difficult part about green transition. Many people don't say it. They just say green transition means that you have mines established where they sort of destroy the nature. So this is in the name of green transition and a battery plant. It's really grotesque at the end of the day. Everything is interlinked. And the green transition indeed and biodiversity has to be secured. And of course, safeguarding the Baltic Sea, they're all interlinked. There are two things on my mind from the comment you just made. The fish stock, one thing very much highlighted, and EU has mandatory with the fishing quotas. We've been talking about now the quota for Baltic herring. The European Commission proposed, after having heard experts, that since in the different areas of the Baltic Sea, I think they have now sort of been reduced, and furthermore, throughout the last couple of months in the Bay of Bothnia and elsewhere. So there's not ill-being amongst the Baltic herring. It's not just too much overfishing, but the climate change can be in the background as well for the Baltic herring. So fishing quotas should be set at the level that we will have fish in the future as well. It's a fisherman's interest as well. So what about fishery policy? What type of fishing policy would support the situation from the point of view of ecological questions? I have heard, because you think of raw materials, where do they go to? And I've understood that Baltic herring, even 50% go to as fodder for the fur farming animals, and human consumption is only 5% of the whole thing. Yes, that's one of my favorite topics, fishery policy. And indeed, what you just said, about 7 years ago, we had a record high level for Baltic herring, and every year for farming feed it was 80 million kilograms. It's the equal amount of beef production in Finland. And now today we have a quota for Baltic herring in the Baltic Sea. And this International Council of Sea Research, ICES, gives annual recommendation on the annual quota for fishing, so that you can't surpass the maximum allowed quota for that fish stock. In order to secure the fish stock, you can't surpass the level. And if we go back to the Baltic herring discussion, which is our very fresh topic, then before going into that, I need to say that on Twitter, there was one MP who tweeted that the EU take away your hands from our herring.
without understanding that this is all about the fact that the Baltic herring stock and the catch is 50% compared to the top levels of the past. And even though there would not be a total ban by the European Commission, but we would have a lower level. So the researchers present that there should be major cuts to the Baltic herring quotas anyway. So the EU Commission and ICAS, they both trying to secure the Baltic herring fish stock so that we will have that fish in the future as well. This is the question. It is not like EU wants to take all the Baltic herring away from our plates. No. But there's another question related to that. As Ville just said, about 5% or even below of the huge catch of Baltic herring, which is 90% for the professional fishers as for the catch in Finland, it's over 5% as a human consumption level. If you would have Baltic herring only for human beings, things would be fine and the fish stock would not be jeopardized at all. But now we can say that is it ethical to really vacuum the key species, Baltic herring, out from the Baltic Sea? Baltic herring is food for many, many species, to other fish in the sea, to the birds around the sea, and to mammals. But if we then only see the pressure of the environment, and the salt level has decreased. That's one factor that has changed. The nutrients for Baltic herring, perhaps into negative direction. And last year, the Baltic herring has been starving in certain areas of the Baltic Sea. If you think of fish stock to be at sustainable level, you need to have different sizes of fish, not just small Baltic herrings. And I spoke with researchers who do research on fish in Finland, but in Sweden they have for years already talked about the same topic. I mean, larger Baltic herring is not there anymore. And lately in Sweden they have saying that trawling should be further away from the coastal line, so that the coastal line fishing, where you have traditional methods to fish Baltic herring for consumption of humans, could be secured. So I consider that now we have to first take a breath and see the current situation in order to secure the future of the Baltic herring. I have been talking in favor of the Baltic Sea herring myself, that we should use more Baltic herring as direct food for people, because first of all, you can replace meat with that, and thus less of a footprint for nutrients and less nutrients in the sea as well. So when eating Baltic Sea, and you can reach a negative footprint as for nutrients, it's a great source for food for us. And you don't have to go through the salmon or trouts, because lately it's been used as a feed for salmon, because they remove the dioxide and then it can be used as feed for other fish. We have a plant in Karsnäs, and we have also quota by trawlers, and they take up to Denmark, and there's also the salmon in Norway has been fed by the Baltic herring. So please see the big picture and see what is sustainable and ethical, and what is from the Baltic Sea perspective good for it, if you want to keep our ecosystem in place. And therefore I'm scared about these things. As for cod, we have lost cod from the Baltic Sea. The researchers warned about that 20 years ago. If you continue to catch cod, and the coastal ministers at the time, which were ministers of environment, fishery rather, that was they decided the quotas. And also for the Baltic herring, there will be a meeting in October. Who will they be listening to? Then they are the ministers of forestry and agriculture, who always walked across the recommendations given by the researchers. And now lately, as for cod, the quota has been 0 for Baltic Sea, but there's no recovery of the fish stock. So it's the same path as in Canada, in Newfoundland, where there was one of the most productive stock for cod. In the 1990s, they fished it out, and there has never been recovery of the fish stock over there. So remember that when talking about the Baltic herring now. And we've lost eel as well because of that. The EU has been toothless. Total ban is not even today in place.
So if I think of the European Commission's proposal, I think it's now the right way to do things because, well, if you think of the fleet of fisheries, they go to the coastal line of Africa and be sort of rough, overfishing over there as well. Quite so, we could talk about this at length, but if we summarize things now, if you have good ecological fish stock and we have the predators who take the smaller fish, and then the fish stock is in balance, and we have plankton, animal plankton, and also vegetable plankton in balance, and there is for the fish stock a balance, quite simply. That partially also has a balance for the phosphorus levels, right? Yes, indeed. And since we're here, sort of going to talk about the pike perch of the local area, which has been also overfished, and you can see where you have too much pressure as for fishing, the fish stock genetically degrades. It means that the fish will get a strategically more affordable approach to procreate as a small size, because then if you have a stock that grows fast, they will not become mature because they have been fished. So the researchers recommend, and did a long time ago, for pike perch intensity reduction and higher sizes as a threshold size in order to secure in long-term fishing and had a better catch. I spent so much time with you that we are running out of time. Let's have one round with all of you together. We're a bit over time, but can't do it too much. Regarding the EU's nature restoration law, hasn't it been estimated in Finland that this would be 50% of waterway restoration for the fishes that are reproducing there in the rivers and so on? So isn't this something that we should facilitate and promote? And have we only seen one side of the nature restoration discussion in Finland? It was sad to see that is correct. Thinking about the forestry industry that was most opposing this law, forest industry has only been done in Finland in respect to having trees grow in the forest, and we have not taken other aspects into consideration. And now the nature restoration law means that we would restore land areas that needed, and at the same time we would decrease the emission or the pollution load on the Baltic Sea. So we can also do many actions in the Baltic Sea area for restoration, and Anna could share a lot of information on that, but it would be most important to have that done in the runoff area. 1.4 million ditch kilometers alone in the swamp areas. That's back to the moon and back, actually. So in all consumption in our food chain, we need to look at the full chain. I also have further questions for everybody, but Anna, if you would summarize how, if we took control of the big picture, how would you do that? Well, we talked a lot about different projects, and wonderful things take place in projects, but we need to mainstream those wonderful things, that they are done everywhere, not just within a framework of an individual project. But what is happening? I'm afraid that we have seen that a voluntary basis is not enough to improve the condition of the Baltic Sea. We are committed to certain goals and to certain targets in lowering the level of the pollution and reaching a good level for the water areas. I feel that subsidy aid system is one thing. These aids should encourage restoration activities in areas that are producing poorly, and we need to be leading waters back to restored swamps. We have had some flooding in southern Finland,
Lately, yes, these actions would also improve dry areas, droughts. So subsidy, aid systems and regulation is the second area. So we need big solutions, main solutions, taxes, aid and incentive policy. Right. Projects is something we've seen. I support projects. We are involved in projects, but in order to speed this up, we also need stronger tools. Another thing is a systematic approach. We've had a project where we created a runoff area plan. Anton referred to it. To me, it really opened my eyes. If we take an area that is large enough, we had 4,000 hectares of forest and swamp protection areas that we included in this plan. And if we identify the risk areas from such a large area, it's actually quite simple to implement then suitable actions in that area. So I believe that we need more guidance from the authorities that these runoff area plans are created in those areas where they are so much needed, and that what happens after the plan into the implementation phase, because the plan is no use if it is not put into action. We've had these runoff area plans and water area plans. There is a directive in place that requires that, but they have not actually the different parties that have been involved. There's no responsibility for them, and then they just say that, hey, we've just written these things into our laws, but the actors and operators never thought they actually have to follow through. So this is not how it works in the economical policy, economic and financial policy in the EU. You know, we've just never done what we promised in regards to implementing these plans. And most of our citizens are actually in favor of these actions. So we need to have companies, businesses as partners involved so that the better solutions become more common. Mia, how do you see this big picture if you talk about it from your foundation's point of view? You do a lot of things in different areas, and you personally are involved in the wastewater, in the maritime sector. Yes, we work with agriculture and with biodiversity in particular in the sea areas, but I'd like to stick to my own expertise area. The wastewater is sort of a easily manageable form of waste. For the very first time in the government's program, it was mentioned, although the guideline was fairly empty, but they were mentioned. Ship wastewater was mentioned. We have to be happy of these little steps forward. Finland's reputation is that we're a pioneer, but that's going to be gone soon unless we get concrete soon. And HELCOM has also created this Baltic Sea system that is a recommendation. And now we know that Finland is pretty much the only country that follows this recommendation. So that should be changed. You said that customers, consumers can require certain things from freight. For example, Fazer bakeries has their own water protection targets because their customers, people, consumers that buy bread, want better products, and that also creates an incentive to the farmers. So all of us as consumers can also ask for something better and demand for something better.
Anton, I cannot end this discussion before putting you in a difficult position. How can this government tackle these issues that we've discussed? It's been a long time that environmental ministry and people do one thing and the rest don't really mind what's happening. But green transition, clean transition is something that we will have to facilitate and promote further. It's a fact that we did receive more funding, although the level was fairly low. Now we need to target it very carefully. At the same time, synchronizing these policies, that's a continuous dialogue that we are having. And sometimes it takes steps back, but that is work that we just have to keep at it. We have to keep doing it. Commission said to us that we've given you budget frameworks and it's use the funds that we have available in a more effective way. And that is something that we haven't been able to do as effectively as we should. We need to be better at making use of EU funds. Fazer was a great example, Ville, because Fazer signed a water protection commitment, and I believe in this type of water responsibility commitment thinking, and that is something we should expand and make better known. Companies are already doing responsible reporting, but water areas are not included in that. We should have them included. And then when you're funding something, there's always a risk involved. And who bears the risk? That is the question. If we want private funding involved, they cannot bear the main responsibility for tolerating the risks in these types of actions. We have different funding instruments on a national level and on the EU level, and they should be involved in bearing the responsibility for the risks. We don't have any mechanisms that support this. We have the seed money from the state, and then we have private funding from different sources. So we should somehow develop these funding systems both nationally as well as on the EU level. We need bridge funding and different types of funding. If we do this, if we integrate the aid systems and subsidy systems, and we make those more effective, and we are also able to include the private sector, both on a voluntary basis and through regulation, I'm sure we can make great leaps forward. And like Anna stated, we need to go forward with regulation, but we need to keep a good balance between regulation and voluntary actions. If we add regulation, we also have to add incentives. This is a good point to end this discussion. I've been active on many different levels in different roles with environmental questions, and I know what happens simultaneously in different areas. In sustainability questions, we have different responsibilities for companies, and we need to introduce water protection for companies as well. Green transition means that we are transferring our economy towards circular economy. There, the state could be involved. They could offer some money when you're doing good things, and EU is investing a lot in tackling these big challenges. So I'm in the EU because in Finland you're often, some others want to protect the environment and the others say that that's hindering economical development.
If we want to guide our economy towards a sustainable economy, we can get money from the EU, so that means we have better opportunities to grow on the global markets. If you visit a place in China, because the local water protection is on such a poor level, those companies there, they still have all the export markets that they want. In Finland, this is different. We need to have our things in order, and that provides us better opportunities on the national as well as on the international markets. We need individuals, we need companies, and we need legislators and their support. I hope that regardless of our party affiliations, we expect this from the Turku city politicians, from the Southwest Finland politicians, as well as from everybody else. Thank you for participating in this discussion. I have some time to stay back and continue discussions with you. I hope some of you will stay around as well.